Hare Krishna. We welcome all the devotees who have joined this Krishna Katha series. Today we are very fortunate to have with us His Grace Sumithra Krishna Prabhu, who is connected with ISKCON for more than 3.5 decades and serving in ISKCON Chennai Temple as president for many years. Today the topic is Krishna blesses King and the Deliverance of Shishupala. Thank you, Prabhu, for your time for us. And who is translator today? I don't know who is translator today. I can translate myself, I think. I speak in both English and Tamil. Yes, Prabhu. Tanglish. Any of some Kalanidhi is there? No, Kalanidhi today. How many? I think they may join. Oh, yes. Time is 7:03. Maybe I can ask 1 minute. Rani, you want to translate for me? Oh, I was thinking I can speak in English. Okay. So I'll speak slowly. Here and there I'll talk in Tamil. I think most of them agree. You can just ask in chat box. Meanwhile, somebody will come. Okay. Yes. Ramani Prabhu will come later. 1 second, Prabhu. I think the translator is calling me. 1 second. Okay. Hare Krishna. Okay. Thank you. Hare Krishna. Coming, huh? Yeah, Prabhu, she already joined. 1 second, I will. Okay, you can introduce. Hare Krishna Mataji, you can unmuted already. Who is it? Soumya. Hare Krishna Prabhuji. And Soumya Lakshmana Mataji, bless me to do translation for you. Okay. When do you want to share the sloka? Now or later on? Yeah, now, because I have to read this sloka. Okay. I have started my screen. We can make full screen? Yeah. Okay. Let's start. Yes, start introducing and okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narom Chaiva Narottamam
Devim Saraswatim Vyasam Pujaya Mudire Ashtapray Shabadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiti. Hare Krishna. So today we all assemble here to discuss about the deliverance of Shishupala. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாமெல்லாம் இங்க கூடி இருக்கிறோம் சிசுபாலனுடைய முக்திய பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. So his deliverance took place at the Rajasuya sacrifice. அவருடைய அந்த முக்தி ராஜசூய யாகம் நடக்கிற இடத்துல நடந்தது. So in this chapter 74, a wonderful explanation is given. So we'll just go to the sloka, then we'll go to the summary and discuss about the importance of this particular lila. இங்க 74வது அத்தியாயத்துல சிசுபாலனுடைய முக்திய பத்தி ரொம்ப பிரமாதமா கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம முதல்ல ஸ்லோகம் பார்க்கலாம், அதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்துட்டு மொழிபெயர்ப்பு, அப்புறம் நாம சிசுபாலன் முக்திக்கு போகலாம். So janma trayanugunita vaira samprabhya dhiya dhyayam stan mayatham yato bhavohi bhavakaranam. So word to word meaning, I'll just read all the English. Janma birth, traya three, anugunitha extending through, vaira the enmity, samrabhya obsessed, dhiya with the mentality, dhyayan meditating, tat mayatham oneness with him, yataha attain, bhavaha one's attitude, he indeed bhava of rebirth, karanam the cause, translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada. Obsessed with hatred of Lord Krishna, throughout 3 lifetimes, Shishupal attained the Lord's transcendental nature. Indeed, one's consciousness determines one's future birth. Purpose. Shishupala and his friend Dantavakra, who will be killed by Krishna in the chapter 78, were previously Jaya and Vijaya, the 2 gatekeepers in Vaikunta, because of an offense. Gokumaras cursed them to take 3 births in the material world as demons. The first birth was Hiranyaksha and Hiranyakashipu, the second as Ravana and Kumbhakarna, and the third as Shishupala and Dantavakra. In each birth, they were completely absorbed in enmity toward the Lord and were slain by him. Srila Prabhupada explains the position of Shishupala as follows. Now, although Shishupal acted as an enemy of Krishna, he was not for a single moment out of Krishna consciousness. He was always absorbed in thought of Krishna, and thus he got the salvation of Sayujya Mukti, merging into the existence of the Supreme, and finally became reinstated in his original position of personal service. Bhagavad Gita corroborates the fact that one who is absorbed in the thought of the Supreme Lord at the time of death immediately enters the kingdom of God after quitting his material body. 3rd and the 7th cantos of the Srimad Bhagavatam elaborately describes the incident wherein the Lord's personal associate were cursed to come to the material world as the enemies. In this connection, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur records the following verse from the Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 1, Text 47. Vairānubandha tivrena dhyanāchuta satmakam nito punar hare parshvam jagmatu Vishnu parshadhav. The 2 associates of Lord Vishnu, Jaya and Vijaya, maintain a feeling of enmity for a long time. Because always thinking of Krishna in this way, they gain the shelter of the Lord, having returned home back to Godhead. Om Tat Sat, Om Ajnanat Marandasya Jnananjana Shalakya, Chakshus Unmilitam Mena Tasmai Shri Guruve Namaha,
Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhave evacha patitanam pavinebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Janma trayunaha gunita vaira samrabhya dhiya dhyayam stanmayatham yato bhavu hi bhavakaranam. Mataji, you can read only the translation. எஸ் பிரபுஜி. இங்க வந்துட்டு இங்க வந்து மொழிபெயர்ப்புல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, அதாவது 3 தொடர்ந்த பிறவிகளுக்கு சிசுபாலன், தண்டவக்ரன் இவங்க 3 பேரும் வந்து பகவானுக்குடைய you want me to read in English or in No, Tamil ma. Only the translation. ஓகே. இங்க வந்துட்டு அவங்க 3 பிறவிகளா தொடர்ந்து பிறவி எடுத்து பகவான் கிருஷ்ணர்னாலேயே கொல்லப்பட்டு கடைசியில வந்து அவங்க கிருஷ்ணரை அடைகிறாங்க. So we are all for the next 1 hour going to dwell in the beautiful pastime of how the Lord's personal associates who was due to the will of the Lord had to be born in this material world as a demon to go against the Lord, and how he is going back home to his original place to resume his service in Vaikuntha. நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம் பகவானினுடைய அழகான லீலை. அதுல எப்படி வந்து பகவானினுடைய எதிரிகள் எப்படி பகவானாலேயே கருணையினால அவங்க வந்து திரும்பி வந்து பகவானோட வைகுண்டத்துக்கு போறாங்க அப்படின்றத பத்தி நாம பார்க்க போறோம். As we have seen the purport, Shishupala was the Lord's doorkeeper in Vaikuntha. He and other doorkeeper Jaya, Shishupala's Jaya and Vijaya was the other doorkeeper, and they had to stop the 4 Kumaras to not enter the Vaikuntha who had come to Vaikuntha to see the Supreme Lord Vishnu. இந்த ஜெயன் விஜயன் இவங்க 2 பேருமே வந்து வைகுண்டத்துல பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய வாயில் காப்பாளர்களா இருக்காங்க. அப்ப வந்து 4 குமாரர்கள் வந்து பகவானை பார்க்க வரும்போது இவங்க தடுத்து நிறுத்துறாங்க. அதனால வந்து அந்த 4 குமாரர்கள் வந்து ஜெயன் விஜயனை வந்து சபிச்சிடுறாங்க. So the Kumaras had to curse them, and they were taken aback. There were 2 options given: whether you want to be born in this material world 7 times or 3 times as enemy. So Jay and Vijay, they didn't want to give up the association of the Lord. They felt that better we remain as enemy of the Lord and take 3 times enemy and come back very soon to Vaikuntha. பகவான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து 2 வாய்ப்பு கொடுக்கிறாரு. ஒண்ணு வந்து நீங்க வந்து 7 பிறவிகள் ஜட உலகத்துல பிறந்து என்னோட தொடர்புல நீங்க வாழலாம், அது ஒரு வாய்ப்பு. இன்னொன்று வந்து 3 பிறவிகள் எடுத்து என்னுடைய எதிரிகளாக இருந்து நீங்க வந்து என்னை அடையலாம். ஆனா ஜெய விஜயன் 2 பேரும் வந்து என்ன தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா அவங்க பகவானுடைய எதிரிகளாவே 3 பிறவிகளுக்கு இருந்து பகவான அடையணும், சீக்கிரமா பகவான அடையணும்னு அவங்க அதை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. This shows the devotees of the Lord, they are reluctant to give up the service of the Lord. So they want to keep as much as possible be engaged in the Lord's service always. இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா பகவானினுடைய தூய பக்தர்கள் எப்பயுமே வந்து பகவானினுடைய சேவையை விடுறதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. எப்பயும் பகவானினுடைய சேவையில இருக்கணும்னு தான் அவங்க ஆசைப்படுறாங்க. As a result, they came into this material world, and the first life they were born as Hiranyakashipu and Hiranyaksha. சோ அவங்க வந்து இந்த ஜெயா விஜயா 2 பேரும் அவங்களுடைய முதல் பிறவியில ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷனா வராங்க. The second they came as Ravana and Kumbhakarna. இரண்டாவது பிறவியில வந்து அவங்க ராவணனாவும் கும்பகர்ணனாவும் வராங்க. And the third in Dwapara Yuga, Shishupala and Dandavakra. துவாபர யுகத்துல சிசுபாலனாகவும் தண்டவக்ரனாகவும் வராங்க. But in each of these lives, they were completely absorbed in thinking of Krishna. இந்த 3 பிறவிகள்லையும் அவங்க முழுமையா கிருஷ்ணரனுடைய நினைவிலேயே அப்படியே மூழ்கி போயிருக்காங்க. But their absorption was not out of love of Krishna as an enemy of Krishna. ஆனா அவங்க எப்படி பகவானுடைய நினைவுல மூழ்கி இருக்காங்கன்னா பகவான் மேல அன்பு செலுத்தி மூழ்கி இல்ல, பகவான ஒரு எதிரியா நினைச்சு பகவானையே நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. As we see Prabhupada
he quotes in this purport, which the disciples of Srila Prabhupada has mentioned, although Shishupal, he acted as an enemy of Krishna, not a single moment he was out of Krishna consciousness. பிரபுபாதனுடைய சீடர்கள் வந்து பாகவதத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதாவது பிரபுபா ஐ மீன் சிசுபாலன் வந்து பகவானினுடைய எதிரியா இருந்தா கூட ஒரு க்ஷணம் கூட பகவான மறந்து இருந்ததே கிடையாது சிசுபாலன். It is very, very difficult for a devotee to think of Krishna as his enemy. It's a big austerity. பக்தர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரை எதிரியா நினைக்கிறது கொஞ்சம் கூட முடியாத விஷயம். Because the Lord willed it, he had a desire so as to please the Lord, to follow the instruction of the Lord, they took up this austerity of being an enemy of the Lord. அவங்க வந்து பகவானோடய இருக்கணும்ன்ற ஆசையினால இந்த மாதிரி ஒரு எதிரிகளா பகவானினுடைய எதிரிகளா தோன்றி அவங்க வந்து பகவானையே நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. In Vaikuntha, the Lord has no pastime of fighting, only love and affection. வைகுண்டத்துல பாத்தீங்கன்னா எந்த லீலையிலையும் வந்து சண்டை போடுற மாதிரி எல்லாம் இருக்காது, எல்லாமே வந்து அன்பு பரிமாற்றமா தான் இருக்கும். Sometimes the Lord wants to fight. சில நேரங்கள்ல பகவான் வந்து சண்டை போடணும்னு ஆசைப்படுவார். What he does to fight, in order to fight, he selects some of his close associates, he sends them to this material world, which is called the place of fighting. He also comes and fights. So அப்படி அவர் ஆசைப்படும் போது என்ன பண்ணுவாருன்னா அந்த அவருடைய சகாக்களை வந்து இந்த ஜட உலகத்துக்கு அனுப்புவாரு, பகவானும் ஜட உலகத்துக்கு வருவாரு. அப்ப வந்து அவர் சண்டை போட்டு தன்னுடைய ஆசையை வந்து நிறைவேற்றிக்குவாரு. So when the devotees are very eager, okay, Lord is coming, I am so fortunate, the Lord has selected me to be as an enemy. So பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப நாங்க அதிர்ஷ்டசாலிகள், ஏன்னா பகவான் என்னையே வந்து எதிரியா தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க. So as a result, when the enmity goes in the highest form, completely more than 100%, the Lord kills them. அந்த எதிரி என்ற அந்த மனப்பான்மை வந்து 100%க்கு அதிகமா போகும்போது பகவான் வந்து அவங்களை கொன்னுடுறார். So we know Jay and Vijay, they always stand in the gate as a gate in the Vaikuntha, and they are not always able to have association with the Lord personally. ஜெயன் அண்ட் விஜயன் ரெண்டு பேருமே வைகுண்டத்துல பகவானினுடைய வாயு காப்பாளர்களாக இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு பகவானினுடைய அந்த சத்சங்கம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கல. But when they were born in this material world, we've seen the Hiranyakashipu or Hiranyaksha, like Narsimha put Hiranyakashipu on his lap, and as Hiranyaksha was killed by Varaha by his gada, so they had to have the feeling of some touch. They hugged the Lord, they punched the Lord, they had a close association in a different way. அதே வந்து ஹிரண்ய கஷிபுவா இந்த ஜட உலகத்துல தோன்றின போது அவங்க அந்த ஹிரண்ய கஷிபுவா பகவான் வந்து தன்னுடைய மடிமேலேயே போட்டுக்கிறாரு, ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் சண்டை போடுறாங்க. அப்படி வந்து நிறைய சத்சங்கம் வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கு கிட்ட கிடைக்கிறது. They were enjoying this, and as a result they went back, and actually they were promised that after being 3 lifetimes being an enemy, and they'll be coming back to engage back into the service of the doorkeepers. பகவான் முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இந்த 3 பிறவிகளுக்கு பிறகு மறுபடியும் நீங்க வைகுண்டத்துக்கு வந்து என்னுடைய வாயில் காப்பாளர்களாக தொடர்ந்து உங்க சேவையை செய்வீங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாரு. அதனால இந்த அசோசியேஷன் எதிரிகளான இருக்கக்கூடிய அந்த சத்சங்கம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. Lord has many forms, primary form and secondary forms. பகவானுக்கு நிறைய அவதாரங்கள் இருக்குது. முதன்மையான விரிவங்கங்கள், இரண்டாவது விரிவங்கங்கள் அப்படின்னு இருக்கு. To prove that only Krishna can liberate, this pastime is enacted. So கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் முக்தி கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத நிரூபிக்கிறதுக்காக தான் இந்த லீலை நடந்தது. He has already told to Arjuna in the 18th chapter of Gita, Mam Ekam, I only can deliver. பகவான் பகவத்கீதையில 18வது சாப்டர்ல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, மாமேகம், நான் மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் முக்தி கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு. No other incarnation avatar has told this. Only Krishna, the Swayam Bhagavan, the pure, the supreme person of Godhead,
Only he can say this because he is the supreme person of Godhead, Avatari. So பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் நான் முக்தி கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு. வேற எந்த அவதாரமும் இந்த வந்து சொன்னது கிடையாது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரி, எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலம். That is the reason in the first lifetime, Hiranyakashipu and Hiranyaksha, Varaha Deva and Narasimhadev, they were not the Purna Krishna, they were Amsas of Krishna, avatars of Krishna. இந்த நரசிம்மதேவர் அப்படின்றது பூர்ண அவதாரம் கிடையாது. அவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய அம்சம் தான். So when Hiranyaksha and Hiranyakashipu, they were killed by Varaha and Narasimhadev, they become little more purified. The first. In the second lifetime, they were killed by Rama. That is the Kumbhakarna. Okay, முதல் பிறவியில ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிபு ரெண்டு பேரும் வந்து ஹிரண்யகசிபு வந்து நரசிம்மராலையும் ஹிரண்யாக்ஷன் வந்து வராகராலையும் கொல்லப்படுறதுனால அவங்களுக்கு கொஞ்சமான சத்சங்கம் தான் கிடைக்கிறது. ஆனா ரெண்டாவது ராமர் அவதாரமா வரும் பொழுது கும்பகர்ணன் ராவணனா வரும்போது அவங்களுக்கு இதை விட கொஞ்சம் அதிகமான சத்சங்கம் கிடைக்கிறது. And when Vedavyasa is listing all the 22 avatars in the Bhagavatam, the earlier chapter, he mentions that all these are coming from Krishna. Krishna to Swayam Bhagavan. வேதவியாசர் வந்து ஆரம்ப அத்தியாயங்கள்ல பகவானினுடைய பல அவதாரங்களை பத்தி சொல்லும் போது எல்லா அவதாரங்களும் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்துதான் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படின்னு. So in the last life, when both the brothers were born as Shishupala Dantavakra, they were personally annihilated by Lord Krishna, the Supreme Person of Godhead. When someone is personally killed by Krishna, they get deliverance. மூன்றாவது பிறவியில சிசுபாலன் தண்டவக்கன் இவங்க ரெண்டு பேரும் கிருஷ்ணராலேயே கொல்லப்பட்டு முக்தி அடைகிறாங்க. சோ அதுதான் வந்து ரொம்ப சிறப்பானது. So this is what we have to understand. Only Krishna can deliver and take the soul back to its abode. இதுல இருந்து நாம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு வந்து முக்தி கொடுத்து நாம வந்து பகவானினுடைய கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம். Now we will go to the history of Shishupala. இப்ப வந்து நாம சிசுபாலனினுடைய கதையை பார்க்கணும். Shishupala's father name was Damagosha. சிசுபாலனினுடைய தந்தை பெயர் தாமகோஷான்றது. His mother was Shutrashrava. அம்மா பேரு சூத்ரஸ்ரவா அப்படின்றது. And he was Krishna's maternal cousin. அவர் வந்து கிருஷ்ணரினுடைய தாய் வழி உறவினர். And he also Nakula was his son-in-law. நகுலன் வந்து அவருடைய மருமகன். And he had children. His children were Drishtaketu, Karenamati, Mahipala. அவங்களுடைய குழந்தைங்க திஷ்டகேது, கரோணிமதி, மதுபாலா, Suketu and Surabha. சுகீர்த்தி and சுரபா. So what happened? When he was born, he had a different type of body. சிசுபாலன் பிறந்தப்ப அவருக்கு வந்து வேற ஒரு மாதிரி உடல் இருந்தது. He had 3 eyes and 4 hands. அவருக்கு வந்து 3 கண்கள் 4 கைகள் இருந்தது. Imagine what the parents think about it when the child has this type of form. They were scared. They were feeling very bad, crying. வழக்கத்துக்கு மாறாக இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை பிறந்தா அந்த தாய்மார்கள் வந்து எப்படி தாய் தந்தை என்ன நினைப்பாங்க? அவங்களுக்கு ஒரே பயமா இருந்தது அந்த குழந்தையை பார்த்த உடனே. Usually when the child is born, it cries. வழக்கமா குழந்தை பிறந்ததுன்னா குழந்தை அழும். But Shishupala's crying was like a braying of a donkey. சிசுபாலன் வந்து பிறந்த உடனே கழுத மாதிரி கத்த ஆரம்பிச்சிட்டான். He was braying like an ass. அவன் கழுத மாதிரி தான் கத்தின்னு இருந்தான். The parents were completely shocked. தாய் தந்தையருக்கு ஒரே அதிர்ச்சி. So they thought, better let us abandon him. They want to just give to somewhere. இவனை வந்து விட்டுலாம் யார்கிட்டயானு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க. That time a special voice came from above. அப்ப வந்து ஒரு அசரரி சப்தம் வந்து ஆகாயத்துல இருந்து வந்தது. So that sound told the parents, please do not give up this child. அந்த சப்தம் என்ன சொன்னதுன்னா இந்த குழந்தைய விட்டுடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னது.
he will be very, very powerful and is very fortunate. இவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவரா இருப்பாரு, ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலியா இருப்பார் Please அப்படின்னு சொன்னார். don't give him, don't kill him. அவரை கொன்னுடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னது அந்த சப்தம். Because the person who is going to kill him is already born. இவரை கொல்லக்கூடிய நபர் ஏற்கனவே பிறந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னது. Can devotees put in the chat box who is that person who is going to kill him? பக்தர்கள் வந்து அந்த சாட் பாக்ஸ்ல வந்து யார் வந்து சிசுபாலனை கொல்ல போறாங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் சாட் பாக்ஸ்ல போடுறீங்களா? Yeah, this is a guess. Okay. Yeah, very good. I can see many Krishnas coming. Very good. We'll see how this is going to happen. So continuing, and the mother of Shishupal folded her hands and asked his voice, "Please tell me who is going to kill my son." அப்ப வந்து சிசுபாலனுடைய அம்மா வந்து கை கூப்பி பிரார்த்தனை பண்ணி யாரு என்னுடைய குழந்தைய கொல்ல போறாங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு கேக்குறாங்க. Then that voice told, "Don't worry. You will keep your son on the lap of that person. When that happens, his additional 2 hands will fall off and his third eye will also go off." அப்ப வந்து அந்த அஷரடி சப்தம் என்ன சொல்றதுன்னா, நீங்க வந்து உங்க குழந்தைய அந்த நபர் மடியில வைக்கும் போது உங்க குழந்தையினுடைய 2 கைகள் வந்து கீழே விழுந்துடும், அந்த 3வது கண்ணும் போயிடும் அப்படின்னு வந்து சொல்றது. So that person is going to be the killer of your son. அந்த நபர் தான் உங்க மகனை கொல்ல போறவர். Imagine if somebody says that somebody is going to kill your son or children, parents will get not happy. They'll not be happy actually. So தாய் தந்தையர் கிட்ட அந்த நபர் வந்து நம்ம குழந்தையை கொல்ல போறாரு அப்படின்னு சொன்னா தாய் தந்தையர் வந்து சந்தோஷமாவே இருக்க மாட்டாங்க. But in this case, the parents are already unhappy because they don't want to have this child. They thought at least our child will get this original form and let him be killed. What to do? So இப்ப வந்து முன்னாடியே அவங்களுக்கு வந்து இந்த குழந்தைய பார்த்தா பிடிக்கல, அவங்க சந்தோஷம் இல்லாம தான் இருந்தாங்க. இருந்தாலும் வந்து இப்ப வந்து இந்த மாதிரி 2 கை கண்ணு போன பிறகு கொல்ல போறாங்கன்னா அதுல கொஞ்சம் ஓகேன்னு இருந்தாங்க அவங்க. So this news spread all over like wildfire. Different kings from different kingdoms, they heard about it. They were all astonished. They all came to see the child. So இந்த செய்தி காட்டு தீ மாதிரி பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவியது. அதை கேட்ட உடனே எல்லா அரசவையில இருந்த அரசர்களும் வந்து அந்த குழந்தையை பார்க்கறதுக்காக வராங்க. Shishupala's mother, what she does, she goes to one by one king and keeps a child on their lap. ஒரு அரசரா போயிட்டு சிசுபாலனோட அம்மா அந்த அரசரோட மடியில வச்சிட்டு வராங்க. And she was thinking that maybe there's one of this person, where Akashvani has said that if I keep on the lap the eyes of my son and extra eyes and the hands will disappear. அவங்க எந்த நம்பிக்கையில இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அரசர் மடியில வைக்கிறாங்கன்னா அந்த ஆகாசவாணியினுடைய அந்த சப்தம் சொன்ன மாதிரி என் குழந்தையோட 2 கை கண்ணு போயிடும் அப்படின்றதுனால ஒவ்வொருத்தரா முயற்சி பண்ணி வராங்க. But unfortunately, so many kings kept the son on the lap, nothing happened. ஆனா எதிர்பாராத விதமாக நிறைய அரசர்கள் தங்களுடைய மடியில வந்து அந்த குழந்தையை வச்சுக்கிறாங்க, ஆனா ஒண்ணுமே நடக்கல. One day, Krishna and Balaram, they happened to visit this palace to see the child. ஒரு நாள் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் இந்த அரண்மனைக்கு வராங்க இந்த குழந்தையை பார்க்கிறதுக்காக. This is described in this Mahabharata. இத வந்து மகாபாரதத்துல விளக்கமா சொல்லப்பட்டிருக்குது. There it is mentioned the Lord as Damodara. அங்க வந்து பகவானை வந்து தாமோதர் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. Of course, we all know Damodar is another pastime which we are going to see in Kartika. நமக்கு தெரியும் நல்லாவே இன்னொரு லீலையில வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தாமோதரரா வராருன்னு. It mentions abhyarchitau tada virau preetya chabhyadikam tatah putram damodara sange devi samyat dathat swayam, meaning everybody according to his rank, and the king and the queen also, they were all inquiring after everybody's welfare. அதாவது வரிசை கிரமமா எல்லா ராஜாக்கள் ராணிகள் எல்லாமே வந்து குழந்தையினுடைய நலனை பத்தி விசாரிக்கிறாங்க. So this is describing Balram and Krishna coming to this kingdom.
to see the இது child. வந்து எதை விவரிக்கிறதுனா கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வர்றத பத்தி விவரிக்கிறது. So Balram and Keshava both came and took their seats. பலராமரும் கிருஷ்ணரும் வந்து அவங்க வீட்டுல உட்காந்துடுறாங்க. And everyone worshipped them. எல்லாருமே அவங்கள வந்து வணங்குறாங்க. As usual, the mother of Shishupala keeps her son on the lap of Krishna. So வழக்கப்படி வந்து சிசுபாலனுடைய அம்மா வந்து குழந்தையை எடுத்து கிருஷ்ணரினுடைய மடியில வைக்கிறாங்க. So Mahabharata here gives the name of Krishna as Damodar. With great pleasure, she placed the child on the lap of Damodar. So அந்த அம்மா வந்து மகாபாரதத்துல வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்க மாதிரி கிருஷ்ணனுடைய பெயர் தாமோதர் அப்படின்றதுனால சிசுபாலனோட அம்மா வந்து அந்த தாமோதர் மடியில எடுத்து குழந்தைய வைக்கிறாங்க. As soon as the child was placed in the lap of the Lord, the extra eye disappears and both the extra arms also disappear. So சிசுபாலனோட அம்மா வந்து குழந்தைய எடுத்து கிருஷ்ணனுடைய மடியில வச்ச அடுத்த க்ஷணமே அந்த குழந்தையினுடைய மூன்றாவது கண் மறைஞ்சிடுது. அதே மாதிரி ரெண்டு கைகளும் மறைஞ்சு போயிடுது. And Shishupala's mother was very happy. சிசுபாலனுடைய அம்மாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். At the same time, she also became very anxious. அதே சமயத்துல அவங்க கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்காங்க. And she addressed the Lord, please forgive all the offenses of my son Shishupala for my sake. எனக்காக என் பையன் பண்ண தப்பெல்லாம் தயவு செய்து மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட வேண்டுறாங்க. The Lord is replying because the Lord is related to Shishupala's mother. Oh, my dear auntie, I will forgive all his offenses. அன்பார்ந்த அத்தையே, நான் கண்டிப்பா உங்க பையனுடைய எல்லா குற்றங்களையும் நான் மன்னிச்சிடுறேன். Because I am destined to kill your son. நான் வந்து உங்க மகனை கொல்லதான் போறேன். But I will not kill him immediately. ஆனா உடனடியா நான் அவனை கொல்ல மாட்டேன். I will have him offend me for 100 times. So உங்கள் பையன் என்ன வந்து 100 தடவை வந்து என்ன குற்ற தவறுதலா பேசலாம். அது வரைக்கும் நான் அனுமதிப்பேன். So after the 100th time, I will not keep quiet. So 100 தாண்டின உடனே நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன். I will slay him and kill him. அவனை வந்து நான் கொன்னுடுவேன் அப்படின்னு சொல்றார். So this is told by the Lord. இது பகவானே சொல்றார். So here, as we see in this particular chapter, which we are going to read it, and the Lord is tolerant, is more tolerant than any one of us. So பகவான் வந்து ரொம்ப 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 பொறுமைசாலி நம்ம எல்லாரை விட அப்படின்றத வந்து இந்த அத்தியாயத்துல நாம பார்க்க போறோம். In a day-to-day life, if we are offended by somebody, or somebody scolds us in a bad word, we immediately get angry. நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா யாரானு நம்மள வந்து அவதூறா பேசினாங்கன்னா நம்ம உடனே வந்து சும்மா இருக்க மாட்டோம். நமக்கு உடனே கோபம் வந்துடும். Not only get angry, if somebody scolds us, physically also will give a slap to you. So யாரானு நம்மள திட்டினாங்கன்னா நம்ம ஈவன் கைய ஓங்கி அடிக்க கூட போயிடுவோம். But here the Lord, in front of all the kings and all the sages, Shishupala is blaspheming him left and right. He just kept quiet listening. So இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா அரசர்களும் கூடி இருக்கக்கூடிய அரசவையில சிசுபாலன் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை ரொம்ப அவமானப்படுத்தி பேசுறான். ஆனா பகவான் பொறுமையா கேட்டுட்டு இருக்கார். That's why Vedavyas in this Mahabharata is mentioning the Lord's name as, addressing him as Damodara. அதனாலதான் வேதவியாசர் மகாபாரதத்துல பகவான வந்து தாமோதர் அப்படின்னு சொல்றார். We're going to see in the Kartik month, the Lord tolerated being tied by his own mother. So நம்ம வந்து கார்த்திகை மாசத்துல யசோதாமா கட்டி போடும்போது அதையும் கிருஷ்ணர் வந்து பொறுத்துக்கிறார். So here is tolerating all the offenses of Shishupala. இங்கேயும் அவர் சிசுபாலனுடைய எல்லா குற்றச்சாட்டுகளையும் அவதூறுகளையும் பொறுத்துட்டு இருக்கார். Because after the Mahabharata war, King Yudhishthira was to be coronated, and during the coronation ceremony, all the kings were invited. Everyone was there, even Shishupala was there. So Yudhishthira wants to give a special place for a special guest. So அங்க வந்து குருஷேத்திர போர்க்களத்துல வெற்றி நிலைநாட்டின பிறகு யுதிஷ்டருக்கு வந்து பட்டம் சூட்ட போறாங்க. அப்ப எல்லா ராஜாவும் அங்க இருக்காங்க. அப்ப வந்து ஒரு மிக சிறந்த நபருக்கு வந்து தக்க மரியாதை கொடுக்கணும்னு யுதிஷ்டர் ஆசைப்படுறார். On the advice of all the Brahmanas, sages, and his brothers, different kings, Yudhishthira
gave the special attention to Lord Krishna. சோ பெரிய பெரிய மகான்கள், ஆச்சாரியர்கள், பிராமணர்கள் இவங்கெல்லாம் சொன்ன அறிவுரையின்படி யுதிஷ்டிர மகாராஜா தனி விசேஷ கவனத்தை வந்து கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கிறார். Shishupala couldn't tolerate. He said, no, you should not give Krishna because he doesn't belong to our caste. He is a stealer of butter. He stole the garments of gopis and kept on blaspheming him left and right. சிசுபாலனால இத பொறுத்துக்கவே முடியல. கிருஷ்ணருக்கு வந்து அந்த தகுதியே கிடையாது. கிருஷ்ணர் ஒரு திருடர். அவர் வந்து கோபியினுடைய ஆடைகள் எல்லாம் திருடினாரு. அவருக்கு வந்து இந்த மரியாதை கொடுக்கறது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்றார். He also tells a lot of lies. கிருஷ்ணர் நிறைய பொய் கூட சொல்வாரு. How can this person be given the highest place in this yajna, in this coronation ceremony? சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நபருக்கு எப்படி ஒரு மிகச்சிறந்த இடத்தை வந்து இந்த பட்டம் சூட்டும் விழா இடத்துல நீங்க கொடுக்குறீங்க? And we know that Lord in the Dwarka pastime, he acted like a Kshatriya. பகவான் வந்து Prabhuji, can you please tell Dwaraka pastime? Yeah, Kshatriya. He acted like a Kshatriya. Okay, பகவான் வந்து துவாரகா லீலையில வந்து ஒரு க்ஷத்ரியனா நடந்துகிட்டார். Usually a Kshatriya never tolerates insults or blasphemy. வழக்கமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு க்ஷத்ரியர் வந்து மத்தவங்களுடைய அவதூறுகளை எல்லாம் பொறுத்துக்க மாட்டாங்க. But he had promised to the mother of Shishupala earlier that he will tolerate all the blasphemy of her son. ஆனா முன்னாடியே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சிசுபாலனோட அம்மா கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க, சிசுபாலன் எவ்வளவு அவதூறு பேசினாலும் அதை நான் பொறுத்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தார். He kept that promise. சோ அந்த சத்தியத்தை வந்து அவர் காப்பாத்தினார் கிருஷ்ணர். This is very, very important for all of us as practicing devotees, how we should tolerate which can go negative in your life. நமக்கெல்லாம் வந்து இதுல இருந்து நாம ஒரு நல்ல பாடத்தை கத்துக்கணும். பயிற்சி பண்ணக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாமே நாம வந்து பொறுமைய கடைபிடிக்கணும். ஏதானும் வந்து நெகட்டிவ் திங்ஸ் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நடந்ததெல்லாம் அதெல்லாம் பொறுத்துக்கணும் அப்படின்றது. So towards the end of the lecture, we'll come back to the lessons what we are going to learn from this wonderful pastime of Shishupala getting deliverance. நாம இந்த பிரவச்சனத்தினுடைய முடிவுல வந்து என்ன பாடம் கத்துக்கிறோம் அப்படின்றத நாம பார்க்கலாம். So as the Yudhishthira's sacrifice proceeded, the ritual of first worship had to be performed. So யுதிஷ்டிரர் மகாராஜன் என்ன ஆசைப்படுறாருன்னா முதல்ல யார வணங்கணும் அப்படின்ற அந்த சடங்கு பண்ணணும்னு. So I said as before, he approached different kings, different sages and his brother, and Sahadeva, he stood up and said, if at all we have to give that respect, it should be to the Supreme Lord Krishna. யுதிஷ்டிர மகாராஜா அங்க கூடியிருந்த பிராமணர்கள், ஆச்சாரியர்கள், பெரியோர்கள் அவங்க கிட்ட எல்லாம் கேட்கிறாரு. அப்ப சகாதேவன் எழுந்து சொல்றாரு, நீங்க ஒருவேளை வந்து உயர்ந்த மதிப்பு இந்த சபையில யாருக்கானும் கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது நீங்க கிருஷ்ணருக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. Everyone in the assembly agreed Sahadeva's proposal and everybody congratulated him. எல்லாருமே சகாதேவன் சொன்னதை வந்து ஆமோதிக்கிறாங்க, ஏத்துக்கிறாங்க, அவனை வந்து பாராட்டுறாங்க. Yudhishthira immediately happily worshipped Lord Krishna. யுதிஷ்டிரர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து வழிபடுறார். He bathed his lotus feet. He took the water wash from his feet, sprinkled it on his head, on his wives, younger brothers, ministers, relatives, and sprinkled on everyone's head. யுதிஷ்டிர மகாராஜா கிருஷ்ணரினுடைய தாமரை மலர் பாதங்களை கழுவி அதை வந்து தன்னுடைய தலையில தெளிச்சிருந்த மனைவிகள், குழந்தைகள், சொந்தக்காரங்க, அந்த சபையில இருந்தவங்க எல்லார் மேலே தலையிலையும் தெளிக்கிறார். Many of you, when you visit ISKCON temples and even Gaudiya temples, after the Arati, one of the items which a Pujari offers to the Lord is Argya water, special scented water, which is offered to the Lord, and this water is sprinkled on the devotee's head. நீங்க இஸ்கான் கோயிலுக்கு போனாலும் கௌடியா மடத்துக்கு போனாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட அந்த அர்க்கிய தண்ணிய வந்து எல்லாரோட தலையிலையும் தெளிப்பாங்க. Because the water offered to the Lord's lotus feet, when it touches our body, we become purified. பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண, பகவானின் தாமரை பாதங்களுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண அந்த தண்ணிய நம்ம தலையில தெளிக்கும் பொழுது நாமெல்லாம் தூய்மை அடைகிறோம். And similarly, all the assembled
kings and the rishis, the wives of the Yudhishthira king, his younger brothers, ministers, everyone had an opportunity to get this water from the Lord's lotus feet sprinkled on their head. சோ இங்க எல்லாருக்குமே அங்க கூடியிருந்த பெரியோர்கள், ஆச்சாரியார்கள், உறவினர்கள், யுதிஷ்டிரனுடைய சகோதரர்கள், மனைவி, குழந்தைகள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது பகவானினுடைய தாமரை மலர்பாதங்களை கழுவிய தண்ணிய தெளிச்சுக்கிறதுக்கு. And everyone showed their head except one person. எல்லாருமே அவங்க தலைய ஆவலோட காமிச்சாங்க, ஆனா ஒரே ஒரு நபரை தவிர. He refused to take this sprinkled water. அவர் வந்து இந்த தண்ணிய வந்து தன் தலையில ஏத்துக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை. Can devotees put in the chat box who was that person? இப்ப வந்து பக்தர்கள் வந்து சாட் பாக்ஸ்ல போடுறீங்களா யார் அந்த நபர்னு? That is today's topic's hero, Shishupala. அதுதான் இன்னைக்கு தலைப்பினுடைய ஹீரோ வந்து சிசுபாலன். He was not able to tolerate that worship is being given to Krishna. சிசுபாலனால பொறுத்துக்கவே முடியல கிருஷ்ணரை எல்லாரும் வழிபடுறது, உயர்ந்தவரா ஏத்துக்கிறது. Because everyone was from the heart, they were shouting with great ecstasy, Jai Lord Krishna, Jai. Like we say, Radha Krishna ki Jai, Radha Shamsundar ki Jai. They were all glorifying Lord. அந்த அரசவையில இருந்த எல்லாருமே வந்து ஒரே சந்தோஷத்துல ஜெய் ஜெய்னு, எப்படி நாம வந்து ஜெய் ராதா கிருஷ்ணா ஜெய் கிருஷ்ணான்னு சொல்றோமோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே மகிழ்ச்சியான ஒலி எழுப்புறாங்க. Shishupala was getting very angry. Why all of them are glorifying Krishna? சிசுபாலனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துட்டு, ஏன் எல்லாரும் வந்து சிசுபாலனை புகழ்றாங்க? Immediately he stood up. அவன் எழுந்து நின்னுட்டான் சிசுபாலன். Everyone was astonished. எல்லாரும் ஆச்சரியமா அவனை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. All others were bending and paying obeisance to Krishna. Shishupala got up. எல்லாருமே பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஆனா சிசுபாலன் மட்டும் நின்னுட்டு இருக்கான். Shishupala didn't even care. There are so many elderly people there, Rishi, his guru and his parents, everyone was there. In spite of that, he was angrily speaking. அங்க வந்து நிறைய குருக்கள், ஆச்சாரியார்கள், பிராமணர்கள், பெரியவர்கள் எல்லாருமே இருக்காங்க. சிசுபாலன் யார பத்தியுமே கவலைப்படல, அவன் கோபமா பேச ஆரம்பிச்சுட்டான். This is something like this modern world. Children, they don't care for the parents, they don't care for the children. When whatever the parents advise, they speak loudly, they get angrily. So we have seen some minor Shishupala qualities in the modern day. இன்றைய நாகரிகத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த சிசுபாலனினுடைய இந்த குணம் வந்து குழந்தைங்க கிட்ட இருக்குது. அவங்க தாய் சொல்றத மதிக்கிறது இல்ல, தந்தை சொல்றத மதிக்கிறது இல்ல, பெரியவங்க சொன்னா கேட்கறது இல்ல, எதுவுமே செய்யறது இல்ல, யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க, டீச்சர் சொன்னாலும். Children, even elderly person, the daughter doesn't pay obeisance or to the mother-in-law, or the younger brother doesn't give respect to the elder brother, or the son doesn't pay obeisance or give respect to the parents. It goes on. Or the grandson to the grandfather, everything is topsy-turvy in this material world. இந்த ஜட உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்க மட்டும் கிடையாது, பெரியவங்க கூட தான். பெரியவங்க வந்து மகன் தந்தைக்கு வந்து வணக்கம் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்றது இல்ல, பேரன் வந்து தாத்தாக்கு வந்து சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்றது இல்ல. அந்த மாதிரி இந்த ஜட உலகத்துல இப்ப நடந்துட்டு இருக்குது. So, as he got up, Shishupala opens his mouth and tells, after all, he said, this Krishna is outside the system of Varnashram, Vedic social and spiritual order. So, சிசுபாலன் வாயை திறந்து சொல்றாரு, இந்த கிருஷ்ணர் வந்து வர்ணாசிரம முறைக்கு கீழே வர்றதில்லை, அதுக்கு அப்பாற்பட்டவர், வேத சடங்குகள் முறைகளுக்கு உட்பட்டவர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றார். He also says that he doesn't have any principles of religion. He has no good qualities. மத கோட்பாடுகள் கிடையாது, நல்ல குணங்கள் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. If you read the entire Bhagavatam, we find so many wonderful devotees and sages. They're all glorifying Krishna in a very high priestly manner. நம்ம பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆச்சாரியர்கள், பிராமணர்கள், பெரியவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ணரை வந்து ரொம்ப புகழ்ந்து சொல்லியிருக்காங்க. But here we find in the 10th canto one person completely talking against Krishna. இங்க 10வது காண்டத்துல ஒரே ஒரு நபர் கிருஷ்ணருக்கு எதிரா பேசுறத நாம பாக்குறோம். And we can see now in India, the place of dharma, how many talk differently on the Lord. நாம இந்த இந்தியா பாரத பூமியில
தர்மத்தை பத்தி எதிரா, பகவானை பத்தி எதிரா பேசுறவங்க நிறைய பேரை பார்க்கிறோம். And as Shishupala continued to blaspheme Krishna in this way, what did Krishna do? He was completely remaining silent. சிசுபாலன் வந்து தொடர்ந்து கிருஷ்ணரை பத்தி அவதூறு பேசிட்டே இருக்கான். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து தொடர்ந்து அமைதியா இருக்கார். Whereas in Vrindavan or different yugas, whenever a demon starts harming a devotee, comes to kill him, Krishna immediately takes his sword and kills him immediately. But here he was tolerant. விருந்தாவன லீலைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அரக்கர்கள் ஏதானும் வந்து பொறுத்துக்க முடியாத செயல்கள் பண்ணாங்கன்னா உடனே கிருஷ்ணர் வந்து அவங்கள வந்து கொன்னுடுவாரு, பொறுத்துக்க மாட்டார். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அரசவையில கிருஷ்ணர் வந்து பொறுமையா இருக்கார். Everybody was surprised. எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியமா இருந்தது. Many of the kings there, they took up the sword, went to kill Shishupala. அங்க அரசவையில கூடியிருந்தவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய வாளை உருவி சிசுபாலனை கொல்ல போயிட்டாங்க. Some of them covered their ears and ran away from the assembly. சில பேர் எல்லாம் வந்து சிசுபாலன் பேசுறதை கேட்க முடியாம காதை மூடிண்டு அந்த அரசவையில இருந்து வெளியில போயிட்டாங்க. And the Pandava brothers took their knives, sword to kill. They took their weapons prepared to kill Shishupala. அந்த பாண்டவர்கள், அந்த சகோதரர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய ஆயுதங்களை எடுத்து சிசுபாலனை கொல்றதுக்கு தயாராயிட்டாங்க. What did Krishna do? No, don't do anything. கிருஷ்ணர் சொன்னார், வேண்டாம், ஒன்னும் செய்யாதீங்க, கம்மன் இருங்கன்னு சொல்றார். Everyone was surprised because in the Vedas it is said when somebody is blaspheming another devotee, either we should kill that devotee or cut the tongue of that person or run away from that place. 3 ways one should act. சோ வேதங்கள் என்ன சொல்றதுன்னா, யாரானும் வந்து ஒரு பக்தரை வந்து நிந்தனை பண்ணாங்கன்னா நாம வந்து அந்த பக்தரை வந்து கொல்லணும், இல்ல அவங்களுடைய நாக்க வெட்டணும், இல்லனா அந்த இடத்துல இருந்து வெளியில போயிடணும். Here not a devotee, the Lord himself has been blasphemed. Imagine. இங்க பக்தரை நிந்திக்கல, பகவானையே நிந்திக்கிறார் சிசுபாலன். But Lord says keep quiet. பகவான் சொல்றாரு அமைதியா இருங்கன்னு. Here is an important aspect of the Lord's mercy has to be noted. இங்க பகவானினுடைய முக்கியமான சிறந்த கருணைய நாம கவனிக்கணும். We all know that this took place in the Dwapara Yuga. இது வந்து துவாபர யுகத்துல இந்த சம்பவம் நடந்தது. He is showing in Dwapara Yuga, very soon in Kali Yuga, I will come in this mode to show mercy. சோ அவர் வந்து துவாபர யுகத்துல சொன்னாரு, நான் கலியுகத்துல இந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான்மையில வந்து கருணைய கொடுப்பேன் அப்படின்னு. I am very sure all of you will know that who is that personality who came in this Kali Yuga to give costless mercy to all the demonic mentality people. நமக்கு எல்லாமே தெரியும் கலியுகத்துல யார் வந்து இந்த மாதிரி காரணமில்லாத கருணைய கொடுத்தாங்க, எல்லா அரக்கர்களையும் கொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. If you want, you can chat that name of the personality in the chat box. நீங்க வந்து chat boxல அது யாருன்னு போடலாம். Very good. That is none other than Krishna who came in the mood of his devotee and mood of Radharani as Chaitanya Mahaprabhu. அது யாருன்னா கிருஷ்ணர் தான் சைதன்ய மகாபிரபுவா பக்த ரூபத்துல வந்து ராதாராணியினுடைய நிறமும் ராதாராணியினுடைய மனப்பான்மையோட வந்தார். And here, as he had promised his mother of Shishupal, he waited and tolerated. சோ அவங்க சிசுபாலனோட அம்மா கிட்ட வந்து பகவான் வந்து சத்தியம் பண்ணி கொடுத்த மாதிரி பொறுமையா காத்திருந்தார். Sometime when we chant Hare Krishna mantra, we have a Sakshi Mala. After chanting one mala, we pull that Sakshi Mala 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 16. சோ நாமெல்லாம் வந்து ஹரிகிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபமாலையில வந்து ஜபம் பண்ணும்போது அந்த சாட்சி மணிகளை வந்து ஒவ்வொரு சுற்றும் முடிந்த பிறகு ஒன்னொன்னா இழுத்து 16 ரவுண்ட் வரைக்கும் இழுத்து விடுவோம். So Krishna was also counting the number of blasphemy what Shishupala was telling him. So கிருஷ்ணர் வந்து சிசுபாலன் சொன்ன அந்த அவதூறுகளை ஒன்னொன்னா எண்ணிண்டே வரார். He used rice grain. He put, as soon as Shishupala scolded him one time, he counted the rice grain and put in left hand. 1, 2, 3 like that. So கிருஷ்ணர் வந்து அரிசி அதை பயன்படுத்தி சிசுபாலன் ஒவ்வொரு தடவை நீங்க அவதூறு சொல்லும் போதும் ஒன்னொன்னு எடுத்து 1, 2, 3, 4ன்னு போட்டு இருந்தார் ஒரு பாத்திரத்துல. As soon as the 99th came, 99 தடவை அவன் நிந்தனை பண்ண பிறகு 100th came, 100வது தடவையும் அவதூறா பேசிட்டார்.
Lord raised his hand. பகவான் தன்னுடைய கையை உயர்த்தினார். What does the finger of Lord hand contain? பகவானினுடைய கையில அந்த விரல்ல என்ன இருக்குது? We all keep mobile phone, but Lord keeps a separate. What is it called? நாமெல்லாம் கையில எப்பயுமே மொபைல் போன் தான் வச்சிருப்போம். ஆனா பகவான் என்ன வச்சிருப்பாரு? நீங்க வந்து சாட் பாக்ஸ்ல flute, somebody can tell flute, somebody can tell lotus, but Lord has 4 arms. 2 arms he keeps 2 things for the devotees, 2 things for the demons. பகவானுக்கு 4 கைகள். 2 வந்து பக்தர்களுக்காக வச்சிருக்காரு, 2 வந்து அரக்கர்களுக்காக வச்சிருக்காரு. So the 2 things for the demons are the Sudarshan Chakra and the Gada. அரக்கர்களுக்காக அவர் கையில வச்சிருக்கிறது சுதர்ஷன சக்கரமும் கதையும். For devotees, conch and lotus flower. பக்தர்களுக்காக சங்கும் தாமரை மலரும் வச்சிருக்கார். Here the Lord, when he puts his finger like this, Sudarshan Chakra, he is a wonderful servant of the Lord, always ready to be at the service of his Lord. இங்க பகவான் இப்படி விரல காமிச்ச உடனே சுதர்ஷன சக்கரா வந்து பகவானினுடைய மிக சிறந்த சேவகர். அதனால அவ என்ன பகவான் சொல்றாரோ அதை செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க. He is always so fortunate to be in association with the Lord. சுதர்ஷன சக்கரம் ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி. ஏன்னா எப்பயுமே பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சங்கத்துல இருக்காங்க. Imagine the Sudarshan Chakra. When we touch that Sudarshan Chakra, we get as much same mercy as touching the Supreme Lord's body. நீங்க நினைச்சு பாருங்களேன், நாம சுதர்ஷன சக்கரத்தை தொட்டோம்னா எப்படி பகவான் கிட்ட இருந்து நமக்கு கருணை கிடைக்குமோ அதே அளவு கருணை நமக்கு சுதர்ஷனர் கிட்ட இருந்து கிடைக்கும். That's why in the Kali Yuga many people do Sudarshan Homa to get rid of all the anarthas, to get rid of all the unwanted mentality. So this chakra will remove all the vices that are. அதனாலதான் கலியுகத்துல எல்லாருமே சுதர்ஷன ஹோமம் பண்றாங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய கலங்கங்கள் அனர்த்தங்கள் எல்லாமே வந்து நிவர்த்தி பண்றதுக்காக. But unfortunately they did do the homa. After the homa again they start doing some mischievous acts. ஹோமம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, ஆனா மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா தப்பா நடந்துக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. So here as soon as Shishupala dashed him for the 100th time, immediately Lord released the chakra. சிசுபாலன் 100 முறை வந்து பகவான வந்து அவதூறா பேசின உடனே பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய சுதர்ஷன சக்கரத்தை அவன் மேல செலுத்துறார். Chakra just bent around the neck of Shishupala and sliced his head. அந்த சுதர்ஷன சக்கரம் வந்து சிசுபாலனுடைய கழுத்தை சுத்தி ஒரு வளம் வந்து சிசுபாலனுடைய கழுத்தை வந்து அப்படியே அறுத்தெடுத்து. If you see the Bhagavatam 10th canto, there's the painting session. The beautiful painting is there. From the body of the Lord, Shishupala, a light, an effulgent light is emanating from Shishupala's body and entering into the Lord's body. நீங்க வந்து பாகவதம் 10வது காண்டத்துல அழகான படம் கொடுத்திருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலனினுடைய உடல்ல இருந்து ஒரு பிரகாசமான ஒளி வந்து அது பகவான் கிருஷ்ணரின் உடல்ல வந்து சேருது. As I said in the beginning of the lecture, 3 times Shishupala had 2 times earlier he acted as an enemy and got liberated. Now this is the last birth. He is going to be killed by the Lord. நான் இந்த பிரவச்சத்தினுடைய ஆரம்பத்துல நான் என்ன சொன்னேன்னா, சிசுபாலன் வந்து தொடர்ந்து 3 பிறவிகள் எடுக்கிறாங்க. 2 பிறவிகள்ல வந்து முடிச்சிட்டு இது 3வது பிறவி சிசுபாலனா வர்றது. So in this birth, he was very fortunate to have darshan of the Supreme Lord Shyam Sundara in his original form. இந்த பிறவியில சிசுபாலன் ரொம்ப பாக்கியசாலி. ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை ஷியாமசுந்தர ரூபத்துல வந்து தர்ஷன் எடுத்துக்கிறார். So as soon as his soul entered the Lord's transcendental body and he was constantly meditating, he got a liberation called Sayuja Mukti. சோ சிசுபாலனுடைய உடம்புல இருந்து அந்த ஆத்மா வந்து பகவானோட போய் கலந்தது. என்ன மாதிரி முக்தின்னு கேட்டா சாயுஜ்ய முக்தின்னு பேரு. And because he was a dear servant of the Lord, he was constantly remembering Krishna. He got back his eternal service in Vaikuntha as a gatekeeper back. சோ சிசுபாலன் வந்து எதிரியா இருந்தா நினைச்சா கூட கிருஷ்ணரை தொடர்ந்து நினைச்சுட்டே இருந்ததுனால வைகுண்டத்துக்கு போய் பகவானுக்கு நிரந்தரமான சேவை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு சிசுபாலனுக்கு கிடைக்கிறது. Then later Yudhishthira distributed all the gifts to the despicable guests of the assembly and the priest, and he executed this ceremony called Praishita Homa.
அதுக்கப்புறம் வந்து யுதிஷ்டிரர் வந்து அங்க சபையில கூடி இருந்த எல்லா அரசர்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வெகுமதிகள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து அவர் யாகத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றார். And the Lord then took leave of Yudhishthira and went back to Dwarka along with all his wives and ministers. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் யுதிஷ்டிரர் கிட்ட விடை பெற்று தன்னுடைய மனைவிகள் குழந்தைகளோட துவாரகாவை நோக்கி புறப்படுறார். And this is the way the Lord showed mercy to his dear devotee Shishupala. இதுதான் இந்த வழியில வந்து தன்னுடைய மிக நெருங்கிய பக்தனான சிசுபாலனுக்கு பகவான் வந்து கருணை கொடுக்கிறார். So we have to learn some lessons from this pastimes. So இதுல இருந்து நாம சில பாடங்கள் கத்துக்கணும் இந்த லீலையில இருந்து. Sometimes in our life also we may meet so many other opposing elements who may scold us and blaspheme us and talk ill of us. நம்ம கூட நம்ம வாழ்க்கையில வந்து சில பேர் நம்மள வந்து கண்ணா பின்னான்னு பேசுவாங்க, பின்னாடி போய் பேசுவாங்க, தாங்க முடியாத அளவுக்கு நடந்துக்குவாங்க. So we should remember the third shloka of Shishupala, which was given directly by the Lord himself. சிக்ஷாஷ்டகத்துல மூன்றாவது ஸ்லோகத்துல பகவான் நேராவே சொல்லியிருக்கார். And that I should be tolerant, I should be punished more of my arrogant mentality. For so many lifetimes, I have rejected the Lord's services and went away from Krishna. Even now, the mind is not making me chant, making me get association of devotees. My mind is going here and there. I'm offending the Lord every second, every minute, every day, every week, and every year. அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நான் வந்து பல பிறவிகளா தொடர்ந்து பகவானினுடைய சேவையை ஏத்துக்காம, நான் வந்து பகவானை வந்து கொஞ்சம் கூட அவருக்கு மரியாதை கொடுக்காம, அவரை நினைக்காம நான் வாழ்ந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. So as the Lord shows mercy to Shishupala, so even though I am going against the Lord, and I should pray that one day the Lord will also help me and take me back home, back to God, as he took Shishupala. So சிசுபாலன் மாதிரி நாம கூட இப்படி வந்து எல்லா தவறுகளும் பண்ணா கூட பகவான் கிட்ட என்ன பிரார்த்தனை பண்ணணும்னா, கண்டிப்பா பகவான் ஒரு நாள் நம்மள கூட கருணை வழங்கி நம்மள கோலோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போவார். It doesn't mean that we should act like enemy of Krishna, like Shishupal, scolding him, blaspheming him. அதுக்காக நாம வந்து சிசுபாலன் மாதிரி கிருஷ்ணனுடைய எதிரியா நடந்துக்க கூடாது. So even if we don't, indirectly somehow or other we might have offended him in many ways. So நாம பல வழிகள்ல வந்து நமக்கு அந்த எண்ணம் இல்லைன்னா கூட மறைமுகமா வந்து பகவானுக்கு நிறைய தவறுகள் பண்ணியிருக்கோம். Shishupala was very much inimical to Krishna because he wanted to marry Rukmini, Rukmini's brother, and Rukmini's father was Bhishmaka. Somehow, Rukmini convinced his father that Shishupala's dear friend should marry Rukmini. சிசுபாலன் வந்து அவனுடைய நெருங்கிய நண்பன் வந்து ருக்மிணிய கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சிசுபாலனுடைய தந்தைய பீஷ்மகர்ட்ட கூட வந்து சமாதானம் பண்ணி எல்லாம் தயாரா வச்சிருந்தார். But we all know that Krishna played a wonderful pastime there. He sent a Brahmana messenger. Then Rukmini came to the temple, and in spite of all the kings and all the soldiers guarding Rukmini, somehow Krishna kidnapped Rukmini and went off and married. So கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பிராமண தூதர் வந்து சொன்னதை வச்சு ருக்மணிக்கு வந்து செய்தி அனுப்புறாரு, நீ கோயிலுக்கு வந்துருன்னு. அவ்வளோ பேர் பாதுகாப்புல ருக்மிணி இருந்தா கூட கிருஷ்ணர் ரொம்ப நல்லா திட்டம் போட்டு ருக்மிணிய வந்து கடத்தின்னு போயிட்டார். That time onwards, Shishupala's anger and enmity to Krishna increased like anything. அந்த நாள்ல இருந்து சிசுபாலனுக்கு கிருஷ்ணர் மேல எக்கச்சக்கமான கோபம் அது கூடிக்கிட்டே போச்சு. This is what we see in all the movies nowadays. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய படங்கள்ல கூட இதெல்லாம் நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். One girl is being loved by one person, the other person gets angry. Why she is not loving me? I'm not getting me. There's a fight there. There's a climax scene. ஒருத்தன் ஒருத்திய காதலிப்பான், இன்னொருத்தன் அவனே என்ன வந்து காதலிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காதலிக்கிறவனோட போய் சண்டை போடுவான். அதுக்கப்புறம் கடைசியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளைமேக்ஸ்க்கு போயிடுவாங்க. This is not astonishing what we see now, and this is the best thing what we see in Mahabharata. இது வந்து பெரிய வியக்கத்தகுந்த செயல் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து நம்ம மகாபாரதத்துல பாக்குறோம். So here, as I'm coming to the end, as I told, the lesson what we have to learn is we should become tolerant in all situations.
நாம இதுல இருந்து என்ன முக்கியமான பாடம் கத்துக்கிறோம்னா, நாம எல்லா சூழ்நிலைகள்லையும் பொறுமையா இருக்கிறதுக்கு கத்துக்கணும். Even though we are put in a very, very difficult situation, there are many obstacles in life, we must never give up the service of the Lord, never give up chanting, never give up association of the God. நாம ரொம்ப 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 கஷ்டமான சூழ்நிலைகள்ல இருந்தாலும் நம்ம வந்து என்ன கஷ்டங்கள் வந்தாலும், நிறைய தடைகள் வந்தாலும் பகவானினுடைய சேவையை நிறுத்தக்கூடாது, நாம ஜபத்தை நிறுத்தக்கூடாது, இதெல்லாம் தொடர்ந்து செய்யணும். It is mentioned that a devotee is tested at the time of difficulty. So நமக்கு நல்லாவே தெரியும், அதாவது கஷ்டப்படும் போது வந்து ஒரு பக்தரை வந்து பகவான் சோதிக்கிறார். At the time of difficulty, we should see how much we chant, how much we remember Krishna. So கஷ்டமான சூழ்நிலையில எவ்வளவு நாம கிருஷ்ணரை ஞாபகம் வச்சிருக்கிறோம், எவ்வளவு நாம பகவானினுடைய நாம ஜபம் பண்றோம், அதுதான் முக்கியம். If you see the case of Kamsa, Shishupala, 24/7, they were thinking of Krishna. When will like Krishna come and kill me? Where is Krishna? Only maybe Krishna is here. Krishna is there. They are more conscious than the devotees, these demons. 7 நாட்களும் 24 மணி நேரமும் கம்சனும் சிசுபாலனும் வந்து கிருஷ்ணரையே நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. எப்ப இந்த கிருஷ்ணர் வருவார், எப்ப என்ன கொல்லுவார் அப்படின்னு கிருஷ்ணரையே தான் நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. Even to those who think inimical of Krishna, Krishna has given liberation. What to speak of devotees who are consciously thinking of Krishna? Even பகைவர்களுக்கு கூட கிருஷ்ணர் வந்து முக்தி கொடுக்கிறார். அப்ப பக்தர்களை பத்தி சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? பக்தர்கள் பகவானை வந்து தொடர்ந்து நினைச்சுட்டே இருக்காங்க. Devotees of Krishna, they are always rendering service. Whatever they do for the satisfaction of Krishna. பக்தர்கள் வந்து எந்த சேவை பண்ணாலும் அந்த சேவையை வந்து பகவானினுடைய திருப்திக்காக தான் பண்றாங்க. When they are difficulty, when they are not in difficulty, they keep rendering services. அவங்க கஷ்டத்துல இருந்தாலும் கஷ்டம் இல்லாம இருந்தாலும் தொடர்ந்து அவங்க பகவானுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. Like Prahalad, the small boy, in spite of so much difficulty, he never gave up thinking of Krishna. பிரகலாதன் சின்ன பையன், அவ்வளவு கஷ்டங்கள் அவனுக்கு நடந்தது, இருந்தா கூட அவன் எப்பயுமே பகவானை நினைக்கிறத விடவே இல்லை. When a devotee, more difficulty he faces, more his attraction to Krishna, thinking of Krishna increases proportionately. பக்தர்களை பொறுத்தவரை நமக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் வரும்போதுதான் நம்ம வந்து பகவான் மேல ஈர்ப்பு ஜாஸ்தியாகும், நமக்கு பகவான் மேல பற்றுதல் ஜாஸ்தியாகும். Like we are seeing past 2 years in the pandemic, devotees are becoming more Krishna consciousness than the pre-pandemic period. So இப்ப இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல, இந்த பேரிடர் காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ணர் உணர்வுல வந்து ஜாஸ்தி ஆயிருக்காங்க. அந்த பேரிடர் வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து இருந்ததை விட இப்ப வந்து பக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு. When situations are very favorable, sometimes we take it lightly. நமக்கு வந்து எல்லாமே வந்து அனுகூலமான சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே ரொம்ப சாதாரணமா தான் எடுத்துக்கிறோம். Oh, everything is happening nicely. I'm very fine. I'm very happy. No need of Lord to help me. I'm working very hard. I'm getting salary. I have a nice family. No problem at all. So நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அனுகூலமான சூழ்நிலை இருந்தா எனக்கு என்ன, எனக்கு நல்லா சம்பளம் வருது, சந்தோஷமான குடும்பம் இருக்குது, நான் நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டு நல்லா ஆனந்தமா இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். Unfortunately, this material world is designed in such a way that we can never be happy always. இந்த ஜட உலகத்துல நாம எப்பயுமே சந்தோஷமா இருக்கவே முடியாது. அதுதான் ஜட உலகம். Between one happiness, there'll be two sides unhappiness. ஒரு சந்தோஷத்துக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்பட்டதுன்னா ரெண்டு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷம் இல்லாத சூழ்நிலை நடக்கும். We are always in the place of distress. துக்காலயம் அசாஸ்வதம். ஏன்னா துக்காலயம் அசாஸ்வதம். நாம வந்து இந்த துக்ககரமான சூழ்நிலையில தான் எப்பயும் இருந்துட்டு இருக்கோம். So the last verse of Shishupala mentions, "Oh Krishna, whether you embrace me or kick me, I will never give up you." So சிஷ்டாஷ்டகத்தினுடைய கடைசி பதம் என்ன சொல்றது? பகவான் கிருஷ்ணரே, நீங்க என்னை கட்டி தழுவினாலும் சரி, என்னை வந்து நீங்க வதிச்சாலும் சரி, நான் வந்து உங்களை விட மாட்டேன். This is some of the lessons what we have to learn from this wonderful pastime of Shishupala's deliverance. So இந்த மாதிரி பாடங்களை வந்து இந்த சிசுபாலனினுடைய முக்தி என்ற இந்த பிரமாதமான
லீலையில இருந்து நாம கத்துக்கணும். Even though we undergo some difficulties when practicing devotional service, we only have to think that it is by my mistake or my previous karma I am suffering. We should never blame the Lord or his devotees. நமக்கு வந்து கஷ்டமான சூழ்நிலைகள்லாம் ஏற்பட்டதுன்னா நாம என்ன நினைக்கணும்னா, என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்ம வினையினாலதான் எனக்கு இப்படி நடக்கிறது, இதுக்கு பகவான் காரணம் கிடையாது, இல்ல பக்தர்களும் காரணம் கிடையாதுன்னு நினைக்கணும். One more thing is, we also make mistake. It is because of my mistake I am suffering. என்னுடைய தவறுனாலதான் நான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு நினைக்கணும். We should never throw out the reason blaming Lord. நம்ம கிருஷ்ணர் தான் நம்ம கஷ்டத்துக்கு காரணம்னு சொல்லவே கூடாது. Why should Krishna give problems to us? He is a father. Father is loving to his children. கிருஷ்ணர் நம்மளுடைய தந்தை. தந்தை எப்பயுமே குழந்தை மேல அன்பாதான் இருப்பார். அவரையே நமக்கு கஷ்டம் கொடுக்க போறார். We are arrogant children of the Lord. We disobey his instructions. We don't follow his policies, rules and regulations. That is the reason we are suffering. நாமெல்லாம் தந்தையோட உபதேசங்களை பின்பற்றாம ஒழுங்குமுறையை கடைபிடிக்காததுனாலதான் நாம இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். But Krishna, nevertheless, he wants to retrieve us. He comes directly himself as avatar, or he sends acharyas and devotees to rescue us. கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி நாம ஒரு அறியாமையில இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நேரா அவரே வராரு நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு, இல்லைன்னா ஆச்சாரியர்கள் மற்றவர்களை அனுப்புறார். We should take this as an advantage. If we get some association of the devotees, when a devotee advises us, Prabhuji, you're doing this, you're not doing this, take it very nicely, instead of finding fault and try to take fault ourselves. நம்ம வந்து நம்ம கூட சத்சங்கத்துல இருக்கும்போது தூய பக்தர்கள் வந்து இந்த மாதிரி செய்றீங்க, நீங்க உங்களை கொஞ்சம் சரிப்படுத்திக்கோங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னாங்கன்னா உடனே வந்து அவங்க சொல்றத வந்து நாம ஏத்துக்கணும். ஏன்னா நாம என்ன பண்றோம்னு நமக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கு தான் தெரியும். We need always guidance. நமக்கு எப்பயுமே வாழ்க்கையில வழிகாட்டுதல் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். Whatever level we are in. நாம எந்த நிலையில இருந்தாலும் நமக்கு வழிகாட்டுதல் தேவை. A disobedient student who doesn't listen to his teacher will not get good mark. He may even fail in this examination, remain in the same class. ஒரு மாணவன் வந்து ஆசிரியர் சொல்றத கேட்டு கீழ்ப்படியாம இருந்தான்னா சரியா படிக்க சரியா மார்க் எடுக்காம தோல்வி அடைஞ்சு அதே வகுப்புலதான் படிச்சுட்டு இருப்பான். Similarly is the case in devotional service. இதே மாதிரிதான் பக்தர்களினுடைய பக்தி தொண்டு செய்யறதுல கூட. As long as we are obedient to the Guru's instructions, the Shiksha Guru's instruction, and the other devotees, senior devotees, and follow the Shastra perfectly, we will progress gradually. நாம கூட என்ன பண்ணணும்னா குருவினுடைய உபதேசங்களை பின்பற்றணும், சீக்ஷா குருவினுடைய உபதேசங்களை பின்பற்றணும், மூத்த தூய பக்தர்களினுடைய அறிவுரைகளை கேட்கணும். அப்பதான் வந்து நாம பக்தி தொண்டுல முன்னேற முடியும். Then only this type of mentality which is sitting on heart, which Shishupala had, will disappear and evaporate. சிசுபாலனுடைய அந்த எண்ணம் மாதிரி நம்ம மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் இந்த மாதிரி நாம முறையா அங்கீகரிக்கப்பட்டவங்க சொல்றதை கேட்டோம்னா தானாவே போயிடும். Shishupala blasphemed only 100 times. In our case, we don't know how many times we have blasphemed in different lives, because the soul has seen so many bodies. In so many bodies, we would have gone against the Lord. Only Lord has account of this. நாம சிசுபாலனாவது 100 தடவை தான் பகவான வந்து அவதூறு சொன்னான். ஆனா நம்ம கோடானு கோடி பிறவிகள்ல இது வரைக்கும் எவ்வளவு அவதூறுகள் சொல்லியிருக்கோம்னு நமக்கு தெரியாது, ஆனா பகவானுக்கு தெரியும். Like Shishupala's mother is praying to the Lord, please forgive my son. In our case, we have other devotees and acharyas and gurus praying to Krishna, please, this devotee has performed so much sinful activity, please rescue him and take him back to you. அதனால வந்து சிசுபாலனுடைய அம்மா வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேக்குறாங்க, என் பையனை தயவு செய்து மன்னிச்சிடுங்க, அவனை மன்னிச்சு அவனை வந்து உங்களோட வந்து கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு கூட்டிட்டு போங்கன்னு. This is where association plays an important point. Even though we are not strong in devotional service, if we have association of strong devotees, with their help, we can also swim along with them and reach the ultimate success. நாம வந்து பக்தி தொண்டு முறையை சரியா செய்யலன்னா கூட தூய பக்தர்களினுடைய சங்கத்துல இருந்தோம்னா அவங்களுடைய கருணையினால நாம வந்து பக்தியில நல்லா முன்னேறி மேல போகலாம்.
In case of Shishupala, he was alone. All were praising Krishna. Only he alone was not praising Krishna. சிசுபாலனை பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலனை தவிர எல்லாருமே கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து பேசினாங்க. சிசுபாலன் மட்டும்தான் கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து பேசல. But Krishna used Shishupala as an example to tell others, be careful. If you also blaspheme me or my devotees, you will get the same result. So கிருஷ்ணர் சிசுபாலனுடைய இந்த லீலைய நமக்கெல்லாம் ஒரு உதாரணமா சொல்றார். நீங்க கூட சிசுபாலன் மாதிரி என்னை பத்தி அவதேறு என்னையோ என்னுடைய பக்தர்களையோ அவதூறா பேசுனீங்கன்னா உங்களுக்கு இதே மாதிரிதான் நடக்கும். So we are so fortunate that Lord has appeared in this Kali Yuga as most beneficent and merciful incarnation, which is none other than Chaitanya Mahaprabhu, who has come directly to kill our demonic mentality by asking us to chant his holy name. நாமெல்லாம் ரொம்ப 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 அதிர்ஷ்டசாலிகள். கலியுகத்துல கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவா அவர் ரொம்ப 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 கருணை வாய்ந்தவர். அவருடைய காரணமில்லாத கருணையினால நம்மளெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ண சொல்லி நம்மளை தூய்மைப்படுத்துறார். Every day the offenses are sprouting like a grass, like a thorny plants are coming when you pour water in the garden. Every day the thorns are coming from the mind, the wickedness, the jealousy, greedy, anger. But the Lord's name is directly going into the heart and wiping out that, uprooting all these unwanted plants. பூந்தோட்டத்துல தண்ணி ஊத்தும் போது முள் செடிகள் தேவையில்லாத களைகள்லாம் வளர்ற மாதிரி நமக்கும் ஒவ்வொரு நாள் நம்ம மனசுல தேவையில்லாத அபராதங்கள்லாம் வருது. ஆனா உச்சாரணம் பண்ண பண்ண எல்லாமே போயிடும். That's why we keep chanting. There's no other way, no other way, no other way. வேற வழி இல்ல, வேற வழி இல்ல, வேற வழி இல்ல. ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறத தவிர வேற வழி இல்ல. To get rid of the problems, only Harinam. சோ நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்க்கறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி என்னன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கிறது தான். Hari's name will cut off all the anarthas. ஹரி அப்படின்ற பேரை சொன்னாலே நம்மளுடைய எல்லா அனர்த்தங்களும் போயிடும். For the next 2 weeks, devotees all over the world will be swimming in the nectarian pastimes of Harinam. அடுத்த 2 வாரங்களுக்கு உலகம் பூரா இருக்கக்கூடிய எல்லா பக்தர்களும் பகவானினுடைய இந்த நாம லீலைகள்ல அப்படியே முழுகி போயிருப்பாங்க. We are going to shift from Krishna Leela to Harinam Leela. இப்ப நாம கிருஷ்ண லீலையில இருந்து ஹரிநாம் லீலைக்கு போறோம். There's no difference from Krishna and his holy name. கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய புனித நாமத்துக்கு இடையில எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது. When we glorify holy name, Krishna becomes pleased. நாம புனித நாமத்தை புகழ்ந்தோம்னா கிருஷ்ணர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். We are all eagerly waiting the wonderful pastimes of Harinam, both morning and evening from tomorrow till 23rd. நாமெல்லாம் ரொம்ப ஆவலா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். காலையிலையும் மாலையிலையும் இந்த ஹரிநாம லீலைகளை பத்தி கேட்கறதுக்கு 23ஆம் தேதி வரை. So with this I'm ending and ending my note saying that Shishupala's anarthas of offending Krishna has benefited him. In our case, we may not do that because unconsciously we might have done it. The Lord has seen that and is helping us by making us stand more better, and the holy name is killing that, and we are getting purified day by day. Thank you very much. நான் என்னோட உரையை முடிச்சுக்கிறேன். சிசுபாலன் பகவானை அபராதம் பண்ணதுனால நிந்திச்சதுனால அவன் தண்டிக்கப்பட்டான். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நாம தெரியாமலோ தெரிஞ்சோ நிறைய அபராதங்கள் பண்றோம். ஆனா பகவானினுடைய அந்த புனித நாமத்தை சொன்னோம்னா நமக்கு அதுல இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. Prabhuji, please excuse me for any offense or anything which I have done. You are translating very nicely. I could see that you are able to understand the proper meaning and you are able to talk from the heart. And I'm praying Krishna to give you more and more strength to continue the service for the future days. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Any clarification, doubts, or any points devotee wants to add to this, or any questions? I can see something in the chat box. Taking 3 births in the material world, as well as not birds in the Gita, as soon as the soul takes birth in the material world, even though they were liberated, it forgets. Yeah. Actually, when the soul comes to the material world, it forgets everything. Similarly, when the soul reaches back home, back to Godhead,
it completely washed. It doesn't even know that it was in material world. அந்த ஆத்மா வந்து இந்த ஜட உலகத்துக்கு வரும்போது அது மொத்தமா தன்னை மறந்துடுது. அது வந்து திருப்பி வந்து ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகும்போதுதான் அதனுடைய உண்மையான நிலை அதுக்கு புரியுது. Only the material world, in this life only we remember. Even in material world, we don't know what happened in the past life. இவன் இந்த ஜட உலகத்துல நமக்கு போன பிறவியில என்ன நடந்ததுன்னு கூட நமக்கு தெரியாது. We sometimes go to Agastya Nadi Dosyam or astrologers to know who we were before, what I was there, whether I was a king or a demon, whatever. நாம நாடி ஜோஷியம் அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் போய் கேட்கிறோம். நான் போன பிறவியில வந்து என்ன ராஜாவா இருந்தனா வேற எப்படி இருந்தேன் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு போறோம். No need to go to any astrologer. If you are a devotee now, that means you were devotee last life also. That is continuing. So இதெல்லாம் போய் வந்து நம்ம ஜோஷியம் பாக்குறவங்க கிட்ட கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம போன பிறவியில பக்தரா இருந்தோம்னா அதை விட்டு இருப்போம். அததான் இப்ப வந்து தொடர்ந்து பக்தியை தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். What are the remnants of the last life? It is continuing in this life. So போன பிறவியில எந்த விட்டமோ அதுல இருந்து இந்த பிறவியில தொடரும். Janma karma cha me divyam yome veti tattvataha tiktva deham punarjanma naiti mati me mameti su Arjuna. Lord says, one who returns to my abode will never come down again. So Lord will completely because there's no mind. The mind, the subtle body, is left in this material world. Only when the mind is there, all the problem comes. In spiritual world, there's no material world. The entire body is spiritual. The mind is spiritual. The intelligence is spiritual. Ego is spiritual. Full body is spiritual. பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில ஜன்ம கர்மச்ச மே திவ்யம் அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க வந்து வைகுண்டத்துல என்னோட லோகத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க ஆன்மீகமானவர்களா போயிடுவீங்க. அப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களோட மனசு இருக்காது. மனசு வந்து பௌதீக உலகத்துலதான். ஆன்மீக உலகத்துல எல்லாமே ஆன்மீகமானது. அதனால அங்க வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு. I hope I answered this. And another question. Thank you for explaining Krishna's pastime. Of course, the question not related to this class. He's asking how many types of dikshas are there. How can a devotee take diksha? Very simple. When you want to go to college or school to get a certificate, you have to study right from LKG, UKG, first standard, second standard, third standard. Even in each standard, we have to do assignments. We have to do all this supplementary examination, quarterly examination, half-yearly examination, final examination. Not that in third standard, I did final examination. You don't do in fourth standard. You are tested at every time, even in material world. In order to go back to Krishna, it also has examination and testing. நீங்க வந்து எப்படி காலேஜ்ல போய் சேரணும்னா எல்கேஜில இருந்து ஆரம்பிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட், செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட், தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் போவீங்க. அப்புறம் வந்து குவார்டர்லி, ஹாஃப்லி, ஆனுவல் எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதுவீங்க. அதே மாதிரிதான் ஆன்மீகத்துல கூட நாம படிப்படியா மேல முன்னேறணும்னா ஒவ்வொரு நிலையிலையும் வந்து அதுக்கான பரீட்சை இருக்குது. Of course, in the material world, everything is seen by the progress. And the guru, you have to tell your report to the guru. So ISKCON is an institution. In an institution, there are many gurus there. There are Diksha gurus and Siksha gurus. Siksha gurus keep in touch with you by giving relevant information. And you get a Diksha guru who gives Diksha mantra to worship the deities. Both are very important. But we have to undergo this. That means how many rounds of chanting, and each stage, what rules you're following, and go to the next stage, Sevaka, what rules we have to follow, then go to the next stage, Sadhaka, what are other rules and what are the books you've ready, and what is the Prabhupada Ashraya, chanting 16 rounds. So you've been tested by different senior devotees, how you progress. இங்க இஸ்கான்ல கூட பாத்தீங்கன்னா சிக்ஷா குரு, தீக்ஷா குரு எல்லாம் இருக்கிறாங்க. தீக்ஷா குரு தீட்சை கொடுப்பாரு. சிக்ஷா குருக்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி பண்ணணும்னு சொல்லி தருவாங்க. இதுல 4 ரவுண்ட் பண்றது, 6 ரவுண்டு பண்றது, 8 ரவுண்டு பண்றதுன்னு படிப்படியா போகணும். அதுல வந்து கிருஷ்ண சாதக் அந்த மாதிரி லெவல், டிஃபரெண்ட் லெவல்ஸ் இருக்கு. போனோம்னா அப்புறம் பிரபுபாதர் கிட்ட ஷெல்டர் எடுத்துக்கணும். அப்புறம் குரு ஷெல்டர், கடைசியில வந்து தீட்சை எடுத்துக்கணும். In everything, the Mahamantra chanting plays an important role. That is the main lifeline. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரா சாண்ட் பண்றதுதான். Doesn't mean that once I take Diksha, initiation, everything is over, I'll stop my chanting. இப்ப நீங்க தீட்சை எடுத்துட்டீங்கன்னா அதான் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு, அதனால நான் வந்து சாண்ட் பண்றதை நிறுத்தினேன்னு நினைக்க கூடாது. அப்பதான் ஆரம்பம். Because it is connecting to the parampara, and whatever service you do, it becomes more mature and more stronger.
நீங்க வந்து அதாவது பரம்பராவோட வந்து ஒரு தொடர்பு வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து சாண்டிங் பண்ணணும், நிறைய சர்வீஸ் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து அந்த பரம்பரை தொடர்புலயே இருப்பீங்க நீங்க. That's why in ISKCON GBC we have made some rules and policies. First 6 months you have to keep chanting every day, continue 16 rounds. Then after 6 months you can choose a guru, one of the gurus from ISKCON, whom have relationship. Relationship is very, very important, not mechanically, because you're reading one book of a guru. What personal relationship you have, then take Ashraya. Then 6 months, you meditate on that particular guru, read his teachings, listen to his lectures, and after 1 year, you can apply for initiation. ஸோ இங்க இஸ்கான்ல வந்து ஜிபிசி வந்து ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. என்ன ரூல்ஸ்னா, மினிமம் வந்து 6 மாசத்துக்கு வந்து நீங்க 16 ரவுண்ட் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை வந்து உச்சாரணம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க ஒரு தீக்ஷா குருவை ஏத்துக்கணும், அவர்கிட்ட நீங்க புகலிடம் எடுத்துக்கணும். அப்புறம் 1 வருஷத்துக்கு மறுபடியும் சேன் பண்ணி அந்த குருவினுடைய உபன்யாசங்கள்லாம் கேட்கணும், அவரோட சத்சங்கம் வச்சுக்கணும். அப்படியெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா கடைசியில நீங்க வந்து 1 வருஷம் கழிச்சு நீங்க வந்து தீக்ஷா வாங்கிக்கலாம். For some, the 6 months can be 60 months also. சில பேருக்கு 6 மாசம், சில பேருக்கு 6 மாசம்ன்றது 6 வருஷம் இல்ல 60 வருஷம் கூட ஆகும். That depends upon how serious the candidate is. நாம எவ்வளவு உண்மையா எடுத்து இது சாண்டிங் பண்றோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். It's not mechanically that, oh, I've been 6 months in a devotional service, I should get. But along with chanting, they should say what are the books they have read, and what are the rules and regulations they're following, the regulatory principles, the fasting time, and all the eatables, what they do, ekadasis, and different rules are there. All should be seen together. Not that I chanted for 6 months, I should get initiation. Because your Shiksha Guru, they examine you. And like in a hospital, before you get released from the hospital, there are different tests and reports are given to the main doctor. Then, when all the parameters are normal, then you're released. எப்படி வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம்னா நமக்கு வந்து பல்வேறு வகையான டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டா சரியா இருந்தோம்னா டாக்டர் வந்து நம்மளை வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து போலாம்னு சொல்லுவாரு. அதே மாதிரிதான் இஸ்கான்ல வந்து நீங்க வெறும் 16 மாலை ஜபம் பண்ணா மட்டும் போதாது, அந்தந்த நிலைக்கு ஏற்ற புத்தகங்கள்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் படிக்கணும், ஏகாதசி விரதம் ஃபாலோ பண்ணணும், அப்புறம் வந்து நிறைய வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும். அப்ப உங்க சிக்ஷா குரு உங்களை கண்காணிச்சுட்டே இருப்பாங்க. சோ நீங்க எல்லாமே சரியா பண்ணாதான் நீங்க மேல மேல போய் தீட்சை எடுக்க முடியும். And question is following that, should we get Harinam or Brahminical? It is both together. Diksha means 5 items. Both Harinam and getting the Brahmin thread constitute the complete package of Diksha. Dikshana Harinam தீட்சையும் எடுக்கணும், பிராமின் தீட்சையும் எடுக்கணும், அதுதான் ஒரு முழுமையானது. Because in Harinam you get some parts of the Diksha. In the Brahminical Diksha you get the special mantra which is spoken by the Guru with the ear. Through that you can start worshipping the deities. ஹரிநாம் தீட்சால நம்ம ஹரிநாம் மந்திரம் எடுத்துக்கிறோம். ஆனா பிராமின் தீட்சால நமக்கு ஒரு விசேஷமான சிறந்த மந்திரம் கொடுப்பாங்க, அது குருவே நம்ம காதுல வந்து ஓதுவார். We don't get PhD or degree certificates when you're in 10th standard. First you have to get the 10th standard SSLC progress report, then go to the 12th standard, then you get a degree. Likewise, Prabhupada, he could have given both Diksha at a time, but he found in Kali Yuga, people are not so much qualified. So he wanted them to train step by step. So he divided Diksha into 2 steps. பிரபுபாதர் வந்து கலியுகத்துல வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அந்த தீக்ஷா பிராமின் ரெண்டுமே எடுக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்றதுனாலதான் அவர் வந்து படிப்படியா வந்து முதல்ல தீக்ஷா கொடுக்குறாரு, அதுக்கப்புறம் வந்து பிராமின் தீக்ஷா வந்து கொடுக்குறாரு. So when you keep chanting Harinam, the mind gets purified, and it is well purified. The Lord goes inside the heart and cleanses of all anarthas. Then when you get it purified, and that holy name or mantra from the Guru to worship the Lord, with purified senses, we can worship Him more better. நம்ம வந்து ஹரிநாம் வந்து சொல்லிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுடைய மனதுல இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள்லாம் போய் மனசு வந்து ரொம்ப சுத்தமாகும். அப்புறம் வந்து நாம வந்து பிராமின் தீட்சா எடுக்கும்போது அந்த குரு கொடுக்குற மந்திரத்தை நம்ம கேட்கும் போது அது வந்து அத சரியான முறையில சொல்லி நாம அதுக்கான பலனை வந்து நாம அடையலாம். Of course, this topic is more detailed. You can contact some senior devotees or Bhakti Vishal leaders who can help you, or you can contact me also later to get more finer details of this.
இந்த தலைப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப விளக்கமா சொல்ல வேண்டிய ஒண்ணு. அதனால நீங்க வந்து பக்தி விக்ஷா லீடர்களை வந்து நீங்க அணுகலாம், அல்லது சீனியர் டிவோட்டிஸ் அணுகி நீங்க இத பத்தி விவரமா தெரிஞ்சுக்கலாம். I hope this satisfies you. இது வந்து உங்களுக்கு திருப்தியான பதிலா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். One question in the beginning, did Shishupala know that? Oh, that I answered. People, okay, fine. Hare Krishna Prabhu, thank you very much. This class we have noted many good points. The devotees always want to engage in the service of the Lord. So in the incident of Jaya and Vijaya, we find that they immediately want to return back to their service as soon as possible. The Lord also very, very tolerant when he is dealing with Shishupala for more than 100 times that we see. At the same time, when the Lord is criticized how the devotees should behave, they should either leave the spot, or if they can able to cut the tongues, they can do it, or they can defeat their statement also. Like that, there are many options available for different levels of people. And in the difficult time is a testing period for the devotees. So one should never give up their devotional service, and they should remain in the service of the Lord so that other devotees can pray for these devotees for forgiven by the Lord. So like how Shishupala mother prayed to Krishna to forgive his son. So like that, the devotees pray for our benefit. Thank you very much. There are so many nice lessons from today's discussions. I thank on behalf of everyone for your wonderful class. Hare Krishna. I would just like to mention one thing, because most of you are staying in house and going to offices as congregation. And I want to just mention how tolerant the Lord is. Even though we all have puja room in our house is not built like Agraram houses, where the toilet and the restroom are away from the house. We are all staying in 2 BHK and 3 BHK. Next to the puja room, there's attached bathroom. Everything is completely contaminated. In spite of that, Lord is tolerating and taking a worship. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லாரும் ஆபீஸ் போறீங்க, வீட்டுல இருக்கிறீங்க. ஆனா இப்ப எல்லாம் வந்து அக்ரஹாரம் மாதிரி இப்ப டாய்லெட் எல்லாம் வெளியில இருக்கும். ஆனா இப்ப வந்து 2 பெட்ரூம் 3 பெட்ரூம் இருக்கிற வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா பூஜை ரூம சேர்ந்துதான் வந்து டாய்லெட் பாத்ரூம் எல்லாம் இருக்கும். ஆனா இருந்தாலும் பகவான் இது எல்லாத்தையுமே பொறுத்துக்கிறாரு. How much is tolerating? Then how much we should reciprocate? That's the thing. அவர் எந்த எல்லை இல்லாத அளவுக்கு வந்து நாம செய்யறது எல்லாத்தையுமே பொறுத்துட்டு இருக்கார். Keeping in this mind, we have to go forward. இத நம்ம எப்பயுமே மனசுல வச்சுக்கணும். பகவான் எவ்வளவு கருணையோட இருக்காரு. Today Maharaj told in lecture, morning Bhagavatam, Lord, sometimes he excuses his devotees and gives him all the intelligence to go forward. Prabhuji, I didn't get it. Lord, sometimes when the devotee makes mistake, he tolerates and gives him enough intelligence not to repeat that mistake. So பகவான் வந்து ரொம்பவே பொறுத்துக்கிறாரு. அப்படியே நான் பக்தர்கள் தப்பு பண்ணா கூட அதை டாலரேட் பண்ணி அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து புரிய வச்சு அவங்களுடைய தப்பு என்ன பண்ணாங்களோ அதை புரிய வச்சு சரி பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்றார். Whatever state of life we are in, whatever situation, enakena prakarena, just keep Krishna in the center. Keep going forward. Not that fanatically today, oh, Prabhu has said the class, you try to get a loan and build a house and keep a bathroom outside, and full lifetime you have to keep on paying the loan and you can't chant Hare Krishna. That's not the way. So நாம வந்துட்டு உடனே டாய்லெட்டை வெளியில கட்டணும்னு சொல்லிட்டு லோன் போட்டு பெரிய வீடெல்லாம் கட்டி அந்த லோனை பே பண்ணிட்டு நாம வந்து பக்தி பண்ணாம இருக்கிறத விட என்ன இருக்குதோ அதை வச்சு நாம பக்தி தொடர்ந்து பண்றது நல்லது. Kaliyuga is a state of emergency. You have to just pack our things. So கலியுகம்னாலே எப்பயுமே ஒரு எமர்ஜென்சி நிலையில தான் இருக்கும். அதனால நாம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ கத்துக்கணும். Be ready to get the last stage. Be ready to get the Sudarshan Chakra, taking your life and go back to Krishna. So நீங்க எல்லாம் ரொம்ப தயாரா இருங்க. சுதர்ஷன சக்கரத்தினால கிருஷ்ணர் நம்மள தாக்கி நம்ம வந்து கோலோக விருந்தாவனம் போறதுக்கு. Only thing that for a Sudarshan devotee, Sudarshan Chakra will be very sweet. It will not cut you. It will help you. It will come like flowers. So பக்தர்களை பொறுத்த வரைக்கும் சுதர்ஷன சக்கரம் வந்து அப்படியே மலர் மாலை மாதிரி வந்து கழுத்துல விடும். அதனால ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம். Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. Vanja kalpadrupyasya sindhite vandhana pavanete vaishnavityo namo.
Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Shri Haridas Thakur ki. Hare Krishna. Any announcement? Oh, you can stop the recording. Some announcement has been made. Yeah, I restarted. Yeah, you can stop the recording. Yeah, I started again. Please continue. Rangakrishna Babu, you want to mention? Is there? We have Radhashtami coming soon. We just celebrated Krishna's appearance, and Radhashtami is going to come on Tuesday, 14th, and we'll be half-day fasting. And devotees are very, very eager to come and take the darshan of the deities on Radhashtami. Taking darshan of the deities, Radhashtami, very, very auspicious. So the management, in order to keep the mind of devotees and give the mercy to them to come and take darshan, we have made some plans. That means we're going to have a special darshan for all devotees from afternoon 2 o'clock to night 9 o'clock, continuously with uninterrupted. ராதாஷ்டமி வந்து 12ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வர்றதுனால இஸ்கான் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து விசேஷமான தர்ஷன் எடுக்கிறதுக்கான முறை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். மதியானம் 2 மணில இருந்து ராத்திரி 9 மணி வரைக்கும் தொடர்ந்து வந்து எல்லாருமே வந்து தர்ஷன் வந்து எடுத்துக்கலாம். So morning, the devotees in the temple will do all the favors to the Lord, the Abhishekam, all the offering, it will be done in the temple. This will be streamed, broadcasted live at the ISKCON YouTube and Facebook channel and Zoom. காலை நிகழ்ச்சின்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் யூடியூப் சேனல்ல வந்து நாங்க கோயில இருக்கிற பக்தர்கள் தான் வந்து அபிஷேகம், ஆரத்தி எல்லாமே என்னென்ன சேவையோ அதெல்லாம் செய்வோம். அதெல்லாம் வந்து நீங்க யூடியூப் சேனல்ல லைவா பாத்துக்கலாம். Today's class was full of toleration quality. I am very sure that all of you can tolerate for few more days because of the government restriction. Try to keep your enthusiasm more little. Don't please come to the temple before 2 o'clock. Otherwise, you'll be stopped with the security booth and you have to be in the sun. Please celebrate and see the beautiful arati of the Lord. And you can even offer the bhoga to the Lord, to Radha and Krishna during the Raj Bhog, and finish all your prasadam and come at 2 o'clock leisurely and wonderfully engage in eyes to see the beautiful new garments add on to the Lord from 2 o'clock to 9 o'clock. In social distancing, following the COVID protocols. நீங்கெல்லாம் வந்து ஒரே உற்சாகத்தோட காலையிலே வந்துடாதீங்க. வந்தா கூட செக்யூரிட்டி வந்து உங்களை வந்து உள்ள விட மாட்டாங்க. நீங்க வந்து வெயில தான் இருக்கணும். அதனால நீங்க வீட்லயே இருங்க. லைவ்லயே நீங்க போகா எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணலாம். அதெல்லாம் பண்ணிட்டு 2 மணிக்கு வந்தீங்கன்னா 2 மணில இருந்து 9 மணி வரைக்கும் நீங்க வந்து ராதாராணி கிருஷ்ணா எல்லாம் வந்து புது ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுடைய தர்ஷன் நீங்க எடுத்துக்கலாம். This shows Radharani is more merciful than Krishna. Janmashtami Krishna never allowed any of us to come and take darshan. Only throughout the day online. But Radharani says, "Oh Krishna, I am the queen of Vrindavan. I want my devotees to see me." So she has told my devotees can come and see me at proper protocol. Every 10 minutes, 30 devotees will be left inside. They can take darshan, form the queue, and come around. And prasadam will be given in packets. இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை விட ராதாராணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவங்க. ஜென்மாஷ்டமி அப்ப கிருஷ்ணர் யாரையுமே அவரை வந்து தர்ஷன் எடுக்க விடல. ஆனா வந்து ராதாராணி வந்து விருந்தாவனத்தினுடைய ராணி. அவங்க வந்து ரொம்ப அழகா வந்து இப்ப வந்து நமக்கெல்லாம் பக்தர்களுக்கெல்லாம் ஒரு கருணை கொடுத்திருக்காங்க. 2 மணில இருந்து 9 மணி வரைக்கும் 30 பேரா உள்ள விடுவாங்க. நீங்க அந்த முறையான அந்த கொரோனா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பகவான தர்ஷன் எடுத்து பாக்கெட்ல உங்களுக்கு பிரசாதம் எல்லாம் விநியோகம் பண்ணுவாங்க. This is one instruction. From tomorrow, ISKCON is celebrating World Holy Name Week throughout the world, right from Japan to America, all the continents, devotees will be engaged in the pastimes of chanting Hare Krishna. நாளையில இருந்து 23ஆம் தேதி வரைக்கும் உலகம் பூரா புனித நாம வாரம் கொண்டாடப்படுகிறது. அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து வழக்கமா உச்சாரணம் பண்றதை விட அதிக மாலைகள் உச்சாரணம் பண்ணி பகவானை வந்து சந்தோஷப்படுத்துவாங்க. GBC has given different initiatives to celebrate this holy name. As usual, ISKCON Chennai, we are taking the initiative of chanting extra rounds. That means 16 rounds plus number of rounds you chant, 16 plus 15, 16 plus 64, whatever is there. Daily keep a tab from tomorrow to 23rd.
நாளையில இருந்து 23ஆம் தேதி வரைக்கும் இஸ்கான் சென்னையில என்ன பண்றாங்கன்னா, நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் 16 மாலைக்கு அதிகமா எத்தனை மாலைகள் ஜபிக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க இஸ்கானுக்கு அனுப்பலாம். ஜிபிசி கூட நிறைய முறைகளை வந்து கடைபிடிக்குது இந்த புனித நாம வாரத்தை கொண்டாடுறது. We'll be sharing through a Bhakti Vishal leader the sadhana card for this holy name. You can fill it up. At the end of the 23rd, you can consolidate, count everything. So we'll be sending this to the Kirtan ministry. நாங்க வந்து ஒவ்வொரு பக்தி விக்ஷா லீடருக்கும் வந்து அந்த படிவத்தை அனுப்புவோம். நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் அதுல குறிச்சு வச்சுக்கோங்க எவ்வளவு மாலைகள் ஜபம் பண்றீங்கன்னு. அதெல்லாம் நீங்க எங்களுக்கு அனுப்புறீங்கன்னா நாங்க அதை வந்து கீர்த்தன் மினிஸ்ட்ரிக்கு நாங்க அனுப்பிடுவோம். So those who chant the maximum number of rounds in this particular 2 weeks will be giving a special certificate from the GBC and the senior Prabhupada disciples. நீங்க யாரெல்லாம் வந்து அதிகமான மாலைகள் ஜபிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சான்றிதழ் கிடைக்கும். ஜிபிசில இருந்து பிரபுபாதரினுடைய தூய பக்தர்கள் சீனியர் பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து கிடைக்கும். This is some of the things, and we have also arranged one every day from tomorrow a small 15-minute skit or some story or a pastime, drama, some cultural activities centered around holy name. நாளையில இருந்து 15 நிமிஷத்துக்கு டிராமாவோ பாட்டோ அந்த மாதிரி கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். So from tomorrow morning, our Banu Maharaj will be talking from the select verses from the first canto, the 12th canto, on the glorification of the holy name. நாளையில இருந்து பானுசுவாமி மகாராஜ் வந்து பாகவதத்தினுடைய முதல் காண்டம் 12வது காண்டத்துல புனித நாமத்தை வந்து புகழ்ந்து சொல்லக்கூடிய பதங்களை பத்தி பேசுவார். We want all of you, not only you, all your other God brothers and God sisters, your members of other Bhakti Vishal members, please somehow today night, you just put in WhatsApp, whatever, try to invite them to listen to the class. We want minimum 500 devotees to listen to every day to morning Srimad Bhagavatam class given by Banu Maharaj. இஸ்கான் சென்னையில வந்து குறைந்தபட்சம் 500 பக்தர்களாவது நாளைக்கு பானுசுவாமி மகாராஜ் பேசுற பேச்சை வந்து கேட்கணும்னு நாங்க ஆசைப்படுறோம். அதனால நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்கன்னா இன்னைக்கு நைட்டே வந்து வாட்ஸ்அப் மூலமா உங்களுடைய உறவினர்களுக்கு உங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து நீங்க செய்தி அனுப்பி எல்லாரையும் வந்து கலந்துக்க சொல்லுங்க. And we will be having a small contest, a quiz program on the 23rd. What all Maharaj spoke will be some giving some question answer in fill in the blanks and or match the following whatever to test your understanding of this holy name classes. So மகாராஜ் பேசினதை வந்து அடிப்படையா வச்சு 23ஆம் தேதி அன்னைக்கு வந்து நாங்க ஒரு குவிஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்துவோம். அதுல வந்து நீங்க வந்து நான் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க, நீங்க கவனமா தினம் வந்து மகாராஜ் கிளாஸ வந்து அட்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து நல்லாவே அதுல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். Everyone should take a paper and a note when Maharaj is giving class. Note down all the important points. மகாராஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து காலையில வந்து பாகவதம் கிளாஸ் கொடுக்கும் போது பேப்பர் பென் ஒரு நோட் புக் வச்சுட்டு அதுல பகவான் சொல்ல ஐ மீன் பானுசுவாமி மகாராஜ் சொல்றத நீங்க எல்லாமே குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. So this is one. In the evening, the senior devotees of ISKCON Chennai, they will be giving topic wise classes on the holy name. பானுசுவாமி மகாராஜ் காலையில கொடுப்பார் பிரவச்சனம். சாயந்தரத்துல பாத்தீங்கன்னா மூத்த பக்தர்கள்லாம் வந்து ஒவ்வொரு தலைப்பை எடுத்து புனித நாமத்தை பத்தி பிரவச்சனம் கொடுப்பாங்க. So from that is up to 16, from 17 to 23rd, the last week of this holy name, different devotees from all over the world, different spiritual master, senior Prabhupada disciples, they will be speaking exclusively on the benefits of holy name every day between 7 to 8, from 17th to 23rd. கடைசி வாரம் 17ஆம் தேதியில இருந்து 23வது தேதி வரைக்கும் பிரபுபாதாவினுடைய மூத்த பக்தர்கள் உலகம் பூரா இருக்கிறது வந்து அவங்க வந்து புனித நாமத்தினுடைய பலன்களை பத்தி பேசுவாங்க. GBC is instructed that all the devotees from all over the world should listen to this senior Prabhupada disciples glorifying the holy name from 17th to 23rd. So GBC என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த பிரபுபாதாவினுடைய மூத்த பக்தர்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த உபன்யாசத்தை எல்லாருமே கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. This 13 days of holy name is charging our mind and heart to chant the holy name till the next 2022 holy name week. So பேட்டரி சார்ஜ் பண்ற மாதிரி நாம வந்து இந்த 13 நாட்கள் இந்த புனித நாமத்தை பத்தி கேட்டு நாம வந்து நம்ம அந்த ஆன்மீக சார்ஜ் நம்ம வந்து ஏத்திக்கணும். சோ அடுத்த வருஷம் வர வரைக்கும்.
இந்த Last புனித year we celebrated the Holy Name Week. We charged our system. We were able to be alive chanting until this year. Similarly, all of you, please charge yourself by opening your ears and think of the beautiful pastime given by the devotees, so that this can charge will remain till the next Holy Name Week. நீங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப தயாரா இருங்க. இதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு உங்களை நல்லா சார்ஜ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் அடுத்த வருஷம் புனித நாம வாரம் வரை வரைக்கும் நம்ம ஒரு உற்சாகமா வந்து பக்தி பண்ணலாம். Likewise, every year we keep on charging. Don't stop it. Keep on using the mind to chant Hare Krishna. நம்ம எப்பயுமே விடாம ஒவ்வொரு வருஷமும் ஹரிநாம ஜபத்தை வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். One time, Lord will be in the Lord's abode. Person. So நாம ஒரு சமயத்துல பகவானினுடைய கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போகலாம். These are the some instructions given every morning. Also, the organizers will be given different instructions. Please follow it. Thank you very much. Hare Krishna. ஆர்கனைசர் காலையிலயும் வந்து அறிவுரைகள் சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் பின்பற்றுங்க. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna Mahamantra ki jai. Prabhupada ki jai. Vidas Thakur ki jai. Hare